Ingia, nenda. Shida zako bado za kusonga, amuru jua na mwezi kusimama hadi Mungu atakapokushindia. Asanteni waombolezaji popote mlipo, tafadhali kweni wapole, msisimame, ketisha mbaraka, enda kwa hema keti. Sijajua mpango kamili kwa sababu program sijaipata, na niliwaomba ya kwamba mzee mmoja mkubwa aje anisaidie fikra moja tu, lakini hakuna mzee amejitokeza. Sasa sijui nitauliza nani. Abantu bonse abumwakire ebirerebi tobetse gotenena ikaransi omorembe andonsi asore tikagotenena gokumya ikaransa erindo monto gakoruko rwari aro abantu abambecha ogatemba ikaransete litukeri tubata neri tambe, lakini chinsa cyatonyore ibona areko basorora. Hebu tuchukue nafasi hii ili tuweze kuomba, ndio tumwalike Mungu awe kiongozi katika mikutano hii yetu ya siku ya leo, atuongoze mpaka mwisho. Kama uko na kofia, ningependa kuomba kwa unyenyekevu ufue kofia kwa heshima ya Mungu, tuweze kuomba ndipo nilete neno fupi kabla hatujafungua mkutano. Tuombe. Baba yetu wa mbinguni, jina lako litukuzwe. Masaa haya ya asubuhi tumesimama katika uwanja huu. Tunakualika katika uwanja huu uwe kiongozi wetu kutoka mwanzo mpaka mwisho,
Maongezi yatakayofanyika katika uwanja huu yaliinue na kulitukuza jina lako. Uongoze viongozi wetu na ibada zote zitakazofanyika silete utukufu kwa jina lako. Tumeomba tunaposoma neno hili litupe faraja katika Kristo Bwana wetu. Amen. Familia na waombolezaji wote, wacha nisonge kulingana na taratibu. Familia na waombolezaji wote, nataka tupelekane zote katika kitabu cha Ayubu sura ya 14, na nitasoma tu mstari wa kwanza, lakini haja yangu kubwa ni maneno matatu ambayo yako katika fungu hilo la Ayubu sura ya 14. Kwa kuongea tu, kitabu cha Ayubu ndicho kitabu cha kwanza kuandikwa katika Biblia, na kimeandikwa kwa ustadi mkubwa na mwandishi wa kitabu hicho mzee Musa. Musa akiwa jangwani baada ya kufurushwa kutoka Misri, baba mkwe wake Jethro aliona huzuni ya Musa, vile Musa amehuzunika akitafakari juu ya jambo moja, kwamba amemtetea Mungu na Mungu amemwachilia hako jangwani. Ndipo baba mkwe akamletea kisa cha mtu aliyesimamia Mungu na akateseka zaidi ya vile Musa alikuwa anateseka jangwani. Ndio Musa akakinakili katika sura ya 14 fungu la kwanza. Hivi ndivyo Biblia inavyosema katika lugha ya Kisungu. Inasema, man that is born of a woman is of few days and full of trouble. Ya kwamba mwanadamu aliyesaliwa na mwanamke siku zake ni chache na zimejaa dhaabu nyingi. Maneno matatu katika fungu hili, naongea na familia I think. Maneno matatu katika fungu hili. Jambo la kwanza, fungu hili linamzungumzia mtu. Fungu hili linazungumza juu ya mtu ambaye hajatajwa jina, lakini tuna maelezo ambayo yametajwa kuhusu mtu huyu. It's addressing somebody whom we are only given a description, a short description of him. Na linamtambua hivi, linasema ni mtu yoyote aliyesaliwa na mwanamke. Wazee ambao mmekaa huku, siku moja pande zingine hivi nilijaribu kuuliza watu, sitaki kujaribu kuwauliza hapa. Nikauliza juu ya ni nani huyu anayesungumuziwa. Nilipoelezea ni mtu aliyesaliwa na mwanamke, nikataka kujua kama kuna mtu duniani anayeishi aliyetoka kwa tumbo la mwanamume. Abangina bali baga soko mwiwe muntu nale nse ibire no musaja na tayo. Familia nyinyi mshawahi kuona mtu ambaye ili aje duniani alitoka kwa tumbo la mwanamume? Basi fungu hili linazungumzia mtu mmoja ambaye description yake ni alipokuja duniani alitoka kwa tumbo la mama. Then the conclusion is it is addressing all of us, sisi zote. Basi kama fungu hili linatuzungumzia sisi zote, what is the message in this verse? Inasema our days are few. Swali kubwa. Watu wale ambao mmesoma, few ni siku ngapi? Kwa maana inasema our days are few. Sitakuwa ngapi ndio siitwe few? 10, 20. Kwa maana mtu aliyepata kuishi miaka mingi duniani alikuwa anaitwa Melkisedek, aliyeishi 969 years. Alipakisha miaka 31 agonge ngiri moja. But I think when he died, watu walilia. That means hata alipoaga katika 969 years, still those days were few.
then how many days makes this few? Ni jambo ambalo huwezi elezea, lakini kile Ayubu mwandishi wa kitabu cha Ayubu Musa anatujulisha ni kwamba no one can live in the fullness of life here on earth. Hakuna mtu ambaye anaweza ishi maisha mpaka watu wafike waseme hakika kweli huyu ametoshea. One time I lost a church member ambaye aliaga at the age of 109. Mama mwenyewe nilipokuwa na mzuru alikuwa ananiuliza, siulize Mungu naendelea kuishi nikifanya nini? Nimeseeka sana na wengine washakufa wote. Lakini alipoaga kilio kilikuwa kikubwa. Watu walikuwa wanalia wanauliza Mungu ameishi miaka 109. Haungefunga chicho afike 110. Lakini naamini hata angekufa na 119 wangeuliza Mungu si angefika 120. So no one can live into fullness of life. Hivyo mama vile amepumzika, this confirms ya kwamba our days are few. Jambo la tatu ambalo Biblia liko katika fungu hilo ni kwamba our life is full of trouble and sadness, sorrow. At some point Ayubu ukisoma fungu la 10, sura ya 10 fungu la 18 kuteremuka, Ayubu taabu ilipomzidi alianza kuuliza Mungu maswali mengi. Akauliza, why did you bring me on earth? Ili baadaye nikuje kuteseka. Aunge niruhusu nitoke kwa tumbo la mama yangu na niende kwa grave straight, niende kwa kaburi. Kwa maana maisha yanakaa taabu na uchungu mwingi. Now, my last question to the family and all of us, if that is how we are born, and if that is what we are born to be, then what is our safety? Ukienda in the New Testament will tell us ya kwamba ikiwa zote tunasumbuka, siku zetu ni chache, zinakaa taabu na uchungu mwingi because we were born of a woman, then the Bible confirms in John chapter 3 verse 5 kuendelea ikuambia ya kwamba there is a formula in which man can change, ya kwamba kuna njia mwanadamu anaweza badilisha. Instead of us all being born of a woman, we be born of a man, that is Jesus Christ. Ili tuepukane na taabu hii, na ndio ningeomba kwa familia Elder Asanyo na familia yote kwa ujumla ya kwamba it is now a call in our hearts ya kwamba we change our destiny, kwa maana taabu ya dunia hii itaondolewa tu na kitu moja, ya kubadilisha uzao wetu. Kando ya kwamba tusaliwa na mwanamke, sasa tusaliwe upya na Yesu Kristo, so that we overcome this awesome challenge ya maisha ya mwanadamu. Na hebu Mungu wetu atubariki, viongozi wote ambao watazuru familia hii siku ya leo, wote ambao watajumuika katika maombolezi ya siku hii ya leo. We only pray for one thing, ya kwamba everything that we do may it uplift the name of our Lord Jesus Christ. Mungu atukuzwe kwa familia, aomboleze pamoja nanyi, afariji wote na viongozi wote wanaosuru sehemu hii. Jina la Bwana liweze kutukuzwa. Ningependa tuombe ili nikabidhi jombo hiki kwa wenye mkutano huu ili tupelekwe kwa hatua zingine. Tuombe. Baba yetu wa mbinguni, tunakualika sasa uwe mwenyekiti katika mkutano huu. Fariji familia, kwa maana wewe unajua juu ya kufariji, na uongoze mkutano huu, kwa maana wewe ndiye kiongozi. Watu wa tabaka zote ambao watachumuika huku, lolote litakalofanyika lilete utukufu kwa jina lako. Na familia hii itakapokuwa inakumbuka mpendo mama wao ambao amelala, wakuone Kristo ukiwa mkuu kuliko kifo ambacho kinatuhangaisha. Hebu tuongoze na ututawale kutoka sasa mpaka mwisho na hata milele, katika Kristo Bwana wetu. Amen.
Bwana awabariki sana. Mchungaji Wycliffe Ndemo Kinara, asante sana kwa kutuombea na kutusaidia. Vijana wale nimeita mkaa hapo kwenye hema, mtaambiwa lile jambo ambalo mtafanya. Whoever was pitching this tent, mwenye alikuwa na tenda ya kusimamisha hizi hema, kuja hapa utusaidie kwa sababu kazi yako haijakamilika. Njoo ukamilishe kazi. Yesoko Masquire, tafadhali kujeni jukwaa. Na unapokuja jukwaa ndio hili. Jukwaa ndio hili. Na unapoingia hapa katika mkutano, whoever is in charge of parking, tafadhali magari yasisimame mahali popote hapa katikati ya hizi hema. Kama ni kupita yanapita, yanaenda kuegezwa nyumbani. Kwa hivyo yana drop watu, driver anaenda na gari nyumbani. Yanaegeza watu, kusiwa na any blockages on the highway. Yani magari yasiegezwe barabarani, itakuwa ni hatia. Tafadhali yule ambaye alikuwa anasimamia kazi ya kusimamia kuweka hizi hema, tunakuhitaji hapa umalize kazi yako. Kuna jambo ambalo halijafanyikana. Na yule ambaye ako na programs vile vile, Kisoko mnakuja hapa nyuma yangu hivi. Jukwaa ndio hili, mna face the camera. Yani unakuja hapa unaangalia kamera. Na kila mara yeyote yule ambaye utapata nafasi ya kuja kuzungumza hapa ama kutoa rambirambi, utakuwa unakuja hapa. Ili ndilo jukwaa kuu. Yes. Mtu wa tent au anaweza beba tu, unatakaje isonge. Mtu wa tent sako wapi? Kama yuko ako tuangalie wapi huko. Haya, kwa hivyo mnakuja mahali hapa. Hapa mimi ndio nakuwa wa mwisho. Mote nirega iga gose naboko tenaiga mogote nesi engia igo morigerie kamera eria ne mobeseko ya amaga bia mano mabere Kisoko. Are you ready? Mogota ba yes mwajete skuru. Are you ready? Yes. Okay. Jukwaa ni lenu. Kora
msitoke jukwani. Wimbo wengine mmoja, kidole kimoja hakivunji chawa. Wimbo wa pili, nikiita kwaya yote mtaimba nyimbo mbili kisha mnatoka jukwani. Asante. Iranya, mwe tayari kufuatia hao watakapotoka jukwani. Asanteni sana. Tukuza Mungu, tukuza Mungu. Tafadhali kwaya zote wakuje pale chini. Hivi vibanda ni vyenu. Kibanda cha baada ya kibanda cha utangazaji, basi kwaya zote zinajipanga hapo ili tunaupata kwa wepesi. Asante. Na mujiandikishe. Mujiandikishe. Kuna mahali pa kuandika. Unapokuja kwa Master of Ceremonies, basi atakuandikisha na utakuwa salama. Yule ndugu wa Iranya ndiye anaandika. Kuna kitabu hapo, andika tu hapa tu. Mahali mnaona uniform iko hapo na makoti zimewachwa, kuna kitabu kipo hapo, mnajiandikisha kisha tunaanza. Asante. Barikiwa kwa kuja kutukuza Mungu. Twende kazi. Lisilo lake na tena ni kama mwewe anayekula lisilo lake. Jamani, kifo ni kama nyani anayechukua lisilo lake, na tena ni kama mwewe anayekula lisilo lake. Jamani, kifo ni kama nyani anayechukua lisilo lake, na tena ni kama mwewe anayekula lisilo lake. Jamani, kifo
lete mchezo hapa. Na nije tafadhali, hizi hema zinasongeshwa. Ninataka wale ambao kuna yule ambaye alikuwa anasimamia hema hizi, songeshe na kuwe na utaratibu, kwa sababu tunataka nafasi ya kutosha hapa. Asante the security team ambayo wako uwanjani. Ili hema linasonga nyuma kidogo. Na tafadhali usikae sahi kwa jua, baadaye utake uingie kivulini. Weka kwenye kivuli, utakuwa salama. Kwa sababu wakati utahitaji kukaa ambapo kuna kivuli na wewe ulitafuta jua mapema, utakosa hiyo nafasi. Panga viti na kaa utulie. Tangazo. Vyumba vya usafi. Vyumba vya usafi. Watu wote, vyumba vya usafi vitakuwa the mobile toilets. Vyumba vya usafi ambavyo ni vya kubebwa vipo upande ule. Kwa hivyo utaweza kuenda huko. Hivi vyumba vya usafi ambavyo vipo upande huu ni vya watu wageni watarajiwa, wale ambao ni watajika peke yake. Usiende huko, security watakufinya. Na sijui kama unataka kufinywa. Wageni ambao ni tajika watakuja hapa. Ukiona mbunge ama mtu ambaye anaomba kura za huku na wewe ni mtu mdogo kama mimi, wacha kukimbia tu ati unakimbia kwa sababu mwana gari la mheshimiwa. La. Leo si siku ya kuomba pesa, leo ni siku ya kulia tu. Na tulie pole pole tukiwa na utaratibu. Kwa hivyo Tumaini Church Choir, njooni jukwani. Iranya kujeni. Mimi naona wako watatu. Kama nyinyi ni wachache mnasema tujatosha, halafu tunatafuta wengine. Iranya Church Choir, tafadhali kujeni hapa. Iranya choir Iranya inchuga iga munyare gotera. Nento abatabye kerogo chaga igogo chaga iga no kororia magega gochia soka abantu mbari gochiari. Mobe soko korege to tokoroka back masking. Mogote naga iga morigeri kamera echibere. Orore mkora kanore kukurwa na kurwari.
Asante sana. Sasa kuna tofauti, yani kuna badiliko kidogo, kwa sababu kwaya zote zimekuja na zinataka kutukuza Mungu. Wamekuwa wengi na muda umetupa kisogo. Tunaomba radhi sana ya kwamba tutawapa nafasi ya kuimba wimbo wenu mmoja bora. Yani katika nyimbo zote ambazo mmetunga, mkisimama na kupata nafasi ya kutukuza, utatukuza Mungu na wimbo ule ambao ni bora kuliko nyimbo zingine. Tafadhali huyo mheshimiwa apewe kiti, kwa sababu ni mbunge mtarajiwa katika eneo bunge moja la Kisii. Kwa hivyo tafadhali wale ambao wana in charge of protocol, muone ya kwamba amewekwa mahali pazuri akaweza kuketi. Ninaona lile hema la kule chini mahali watu wamevaa uniform ya NAC, pale lile hema kando na hili la kutangaza, basi mtatusaidia, lakini baadaye wataweka kwenye ile hema kubwa. Asante. Kwa hivyo kwaya Tumaini, mje jukwani. Hiyo order iko hapo. Vile mnajiandikisha, kuna mama mmoja. Tafadhali wapendwa, askari ambao mko hapa uwanjani, hatutaki aibu ndogo ndogo. Sisi ni watu tuna heshima, na hatutaki watu ambao wameshiba sana wakaja wakasumbua watu. Mkiona mtu kama huyo, mnaweza mfungia mahali. Tutaomba room moja hapa, tunakufungia, tunakuweka cell mpaka unasoba hapa, ama tunakunulia glucose, tunakupea pombe, inaisha unarudi uwanjani kama uko sawa, na hangover itakupeleka tena kutafuta ingine huko. Hapa kuna mushkil, kwa sababu lile litakuwa jukwaa kuu. Ninyi ambao mko in charge of the cameras, ningependa either muadjust ili hizo cameras ziweze, unajua tukiita kwaya pale watakuwa wanaonesha waheshimiwa mgongo. Sasa ni either ninyi mkae upande huo, kwaya ikae pande hii, ili tuweze sisi wa kawaida tuoneshe mgongo. Lakini ninafikiria nimefanya hizi sherehe nyingi sana, na ikiwa na hivyo itatusaidia. Either ninyi wenye kamera mkue huko, kwa sababu ninyi ni watu watatu. Sasa inakuwa rahisi, hata mheshimiwa anaweza ona watu wengine, lakini tukiweka kwaya huko inakuwa ngumu. You adjust a bit so that your cameras face this way, ina face hapa. This is the center of interest. As much as we are covering, the center of interest all the time is here for this departed mother and grandmother and sister, cousin, niece wa watu. Asante sana. So can you adjust quickly? Amali
Yesu isa ubugima bwawo asegetare tuwagata segetare kimyaka ubugima buno wenye ibori kogoro besa oyo bitorero nore mameto yota maguta se Yesu isa ubugima bwawo asegetare Yesu kagota nabuwa makweri obororo wazina bosiriwe vamos emerete tata vamos manyete Yesu kagota nabuwa makweri obororo wazina bosiriwe vamos emerete tata vamos manyete Yesu Nyamira kulwa asama isabo ama kweli takobao bororoti bokobao kose tokorera ine na kweumya ase omuchomuya lora mangana osi abeira maya erenati Nyamira kulwa asama isabo ama kweli takobao bororoti bokobao kose tokorera ine na kweumya ase omuchomuya lora mangana osi abeira maya Yesu kagota nabuwa makweli obororo wanzina bosiriwe vamos emerete tata vamos manyete Yesu kagota nabuwa makweli obororo wanzina bosiriwe vamos emerete tata vamos manyete Yesu kagota nabuwa makweli obororo wanzina bosiriwe vamos emerete tata vamos manyete Yesu kagota nabuwa makweli obororo wanzina bosiriwe vamos emerete tata vamos manyete Yesu kagota nabuwa makweli obororo wanzina bosiriwe vamos emerete tata vamos manyete Amen. We want to thank God for you. Asanteni sana kwa kumtukuza Mungu. Sasa
Njooni jukwani. Hii ndio El Shaddai na wako na kanda, wageni wanaendelea kuja. Mkiona haya magari usianze kukimbia kimbia ovyo ya kwamba wewe unataka kukimbia na hilo gari, kwa sababu utakufa na tutakuzika vile tutazika huyu mama leo. Mnaona vile anakimbia, utagongwa na unapigwa tu dafrao pap na utakuwa chini. El Shaddai, El Shaddai. Hapa kwa hili bonde. Tafadhali tuelewane ili wale wakuu wakiona kwa yeye ni mzuri tunawasambazia tu CD. Na wako na CD zao hapa ama ni ma-DVD. Ukitaka na ukifurahia ukiona ya kwamba wataimba wimbo mmoja lakini wameimba nyimbo nyingi ambazo zimetukuza baba wetu aliye juu mbinguni. Asanteni sana, karibu jukwani. Isuka
Asante sana El Shaddai. Asante El Shaddai kwa kumtukuza Mungu. Tungependa tupate kwaya ya Sigona SDA Church, kwaya ya Waadventista wa Sabato ya Sigona, muweze kupata nafasi na kuja. Wavulana, yule ambaye alikuwa in charge, yule ambaye alikuwa anasimamia hema, tunataka mtoe ili hema ndogo mulipeleke pale. Waheshimiwa, tumekosa mahali pa kuwaweka. Ili hema mulibebe lipite hapa katikati mpaka kule mwisho. Ninaomba sana vijana wetu ambao walikuwa natusaidia, vijana wa mkono, ninahitaji vijana wanne wanisaidie kubeba ile hema ili lije liende. Tunahitaji mtu wa kucheza magari na kuambia nani atafanya kwanza. Ayo monya bimenga yora chekwe bisaga para bimenga mwamu. Ayo manyete tuka. Ayo manyete odeta yo manyete. Ayo manyete tuka. Ayo manyete odeta yo manyete. Odeta yo manyete tuka nonya lenga kina yana malaika igoro. Uneko mesa moja na wakora chekoba. Uneko mesa moja na wakora chekoba. Ugoja kwa maneno itu na malaika wa iguru. Ayo manyete tuka. Ayo manyete odeta yo manyete. Ayo manyete tuka. Ayo manyete odeta yo manyete. Modoleta yo manyete tuka.
nyeteni tukanonyane ngakinonya na malaika iguru unekomesa kuromoja na wakora Jacoba unekomesa kuromoja na wakora Jacoba ugoja kwa maneno itu na malaika wa iguru Kairo manyeteri tukarayo wanelito Kairo manyeteri Kairo manyeteri tukarayo manyeteri Kairo manyeteri Mutole Kairo manyeteri tukanonyane ngakinonya na malaika iguru unekomesa kuromoja na wakora Jacoba unekomesa kuromoja na wakora Jacoba ugoja kwa maneno itu na malaika wa iguru Asante sana. Asante kwa ya Sigona SDA Church. Tunaomba hivi tafadhali tuwe na utaratibu. Mtu yote atakani kupita hapa katikati ovyo ovyo because this thing is being yani kwa sababu hizi yani hii sherehe yote inanaswa kwa mtandao. Kwa hivyo tutaki watu tu kupita pita mbele ya kamera za tutaki. Itifaki itafuatwa. Na ukipatikana uko mkono mbaya wa security basi wewe utashughulikiwa. Tuletewe viti, zile viti ambazo zilikuwa kule. Leteni hizo viti ziende upande huu. Vijana wetu security. Zile viti zitolewe kule ziletwe. Hakuna parking hapa. Hapa hakuna parking yeyote. Whoever was in charge of parking, there's no parking whatsoever in the midst of this ground. Waheshimiwa tu ndio wanaingia hapa na magari yao wanaingia kwa muda mrefu. Wa mama tikakonya komnyoka gora bisogotuom. Tafadhali kuona utaratibu. Ikuruma bete USB ino. Sure, 1 2 check. 1 2. Niletewe sanitizer ile ambayo niliwacha kwenye gari. Sanitizer nitahitaji. Niletewe sanitizer ya kuweza kutumia. Security team yote, hakuna parking hapa katikati ya jukwaa. Haya magari yatasongeshwa.
waegeze huko kwa barabara kwenda chini huko, lakini si hapa katikati.
Amen. Mwasemaje? Mnasema amen. Mwasemaje? Asante sana. Security team, sitaki watu kupita hapa katikati ovyo ovyo. Angalia sasa tafadhali. Mheshimiwa, usigongwe. 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 Tafadhali usigongwe. Sasa kuna matangazo machache. Vyumba vya usafi vitakuwa upande ule kwa watu wote. Mtapata zile portable toilets, yani zile toilets za kubeba watu wa kawaida upande huo. Huku nyuma ni VIP. Wale watu ambao mmesimama huku nyuma, tafadhali askari mliopa hapa, toeni hao watu. Toeni hao watu. Kama yeye sio wa security, awe ni wajasusi ama namna gani, watoke huko. Chief, mtusaidie huku nyuma, watu wasisimame kabisa. Na hata kama ingepatikana ingewekwa kabisa, izuilike. Aya, gari KBM 663R umeliegeza mali alitakiwi. Sub county commander, police commander wa Marani ananiambia gari lako usipolitoa saa hizi litavutwa. Hapa katikati haya magari yote hayatakani kuegezwa pale. Pengine kama wanataka kuondoka, lakini yao kuanzia lile hema na kwenda chini. Na itakuwa ni hivyo. Let me make this announcement again. All vehicles that are parked within the arena are supposed to go out. You cannot park within the arena. Just keep on moving and make sure you have cleared that ground. 2, the toilets for everyone, every person who wants to have a call of nature will be on the other side. The portable toilets are there. On this other side is the VIP. Hao watu wote ambao wamesimama hapa nyuma, ili hema la kwanza ni la waheshimiwa watarajiwa. Hapo ni wale ambao wako uongozini saa hizi mpaka tarehe 8 tutakapopiga kura. Na pamoja na wageni watarajiwa, Right Honorable the 5th DP Martha Karua na wengine. Hizi hema mbili. If you are not family, move out. If you are not family, patia familia nafasi hapa. Tafadhali tufuate utaratibu. If you are not family, kama umekuja kama rafiki, kwaya ziko pande huu huko. Kwa hivyo ninaona uniform hapa. Kwaya Tumaini, kujeni jukwani hapa. Kwaya Tumaini, kujeni jukwani saa hizi kwa sababu hatuna muda. We called you, you are not here. Tuliwaita hamkuepo. Sasa tunatakana hata tuasimu hamkuwa na nia ya kuja. Kwa hivyo tumewapa nafasi Kwaya Tumaini. Magari yote ambayo yako hapo yatoke. Sub-county police commander Marani, sub-county, tafadhali hakikisha haya magari yametoka hapo kabisa. Because the security of all of us is very important. There are no vehicles that are supposed to be parked within the arena. Thank you so much for effecting that request. Picha ya mama mwenda zake haijaletwa pale. Whoever was having it, tafadhali ije. Tunasikia wapendwa wetu kweli wamekufa, tunalia twasononeka kwa kuachwa na wapendwa wetu. Tunaomba Mola uje haraka utuondoe dunia yenye shida. Kila mara tunasikia wapendwa wetu kweli wamekufa, tunalia twasononeka kwa kuachwa na wapendwa wetu. Tunaomba Mola uje haraka utuondoe dunia yenye shida. Tutatembea kwa utaratibu tukiingia makao yale ya raha. Hakutakuwa na vita wala huzuni, hakutakuwa na vifo wala maombolezo. Tutafurahia matunda ya mji ule, wale tulopiga vita vya imani. Tutatembea kwa utaratibu tukiingia makao yale ya raha. Hakutakuwa na vita wala huzuni, hakutakuwa na vifo wala
Ataamshwa siku ya mwisho, arejeapo Mwokozi Yesu, kuwachukua washindi walioshinda dhambi za dunia. Tunawafariji wapendwa, amelala hajafariki. Ataamshwa siku ya mwisho, arejeapo Mwokozi Yesu, kuwachukua washindi walioshinda dhambi za dunia. Tutatembea kwa utaratibu tukiingia makao yale ya raha. Hakutakuwa na vita wala huzuni, hakutakuwa na vifo wala maombolezo. Tutafurahia matunda ya mji ule, wale tulopiga vita vya imani. Tutatembea kwa utaratibu tukiingia makao yale ya raha. Hakutakuwa na vita wala huzuni, hakutakuwa na vifo wala maombolezo. Tutafurahia matunda ya mji ule, wale tulopiga vita vya imani. Tutatembea kwa utaratibu tukiingia makao yale ya raha. Hakutakuwa na vita wala huzuni, hakutakuwa na vifo wala maombolezo. Tutafurahia matunda ya mji ule, wale tulopiga vita vya imani. Tutatembea kwa utaratibu tukiingia makao yale ya raha. Hakutakuwa na vita wala huzuni, hakutakuwa na vifo wala maombolezo. Tutafurahia matunda ya mji ule, wale tulopiga vita vya imani. Tutatembea kwa utaratibu tukiingia makao yale ya raha. Hakutakuwa na vita wala huzuni, hakutakuwa na vifo wala maombolezo. Tutafurahia matunda ya mji ule, wale tulopiga vita vya imani. Tutatembea kwa utaratibu tukiingia makao yale ya raha. Hakutakuwa na vita wala huzuni, hakutakuwa na vifo wala maombolezo. Tutafurahia matunda ya mji ule, wale tulopiga vita vya imani. Asante sana. Asante sana kwaya hiyo kwa kutukuza Mungu. Kwaya Iranya Free Pentecostal Church, tafadhali of Kenya, tafadhali kujeni. Iranya Free Pentecostal Church of Kenya, come on stage. Iranya, quickly please. Security team, ensure that that ground is secured. Kuna watu wengine wamesimama hapo ovyo tu kwa sababu wanapenda kukaa karibu na waheshimiwa na kuomba kakitu hapa na pale. Tafadhali watoke hapo. Iranya Nyaboroba, you will come on stage. Ndio itafuata. Tafadhali ukitaka kuniona usije wakati niko jukwani. Ongoja nitakuja huko kando, tutasemezana because this thing is being covered. Hatutaki watu wanaonekana wako hapa na tujajipanga. Ili ni jukwaa, don't just come. Usikuje tu hapa katikati ovyo. Iranya soa biamono chinsa chiairire tutakere gukora saa 7 iki ni chinsa sano ni kiteka giteka rigere rigo chaka rigere chi kamera chiria mogwe choka bwe sienge morigerie kamera eri igente kenene no gotogio monene biamono. Thank you. Haya, hao ambao waliingia jukwani ni kwaya Iranya Free Pentecostal Church of Kenya na wameingia jukwani kutukuza Mungu. Asanteni. Tafadhali usipite mbele ya kamera. Hata kama wewe ni kwaya, hapana tupite mbele ya kamera, tunaona mgongo mkubwa inaonekana. Ninasema hivi, watu wote ambao mnataka kuleta matangazo yote, asuma utaenda pale katika meza ya utangazaji. Anko yangu asuma nenda pale katika meza ya utangazaji. Huyu ambaye yako na suti ya blue, mtoke hapa pia, muende pale because this thing is being covered. Watu kupita hapa ovyo ovyo ni vibaya. Matangazo yote tunayapokea pale, wewe unayaleta kwangu, tunayaweka hewani, dunia inaona tuko organized.
wanatakana kuja hapa jukwani. Familia inatakana kuonekana. Sio wenye mnauza picha mtakuwa na adabu. Muuze picha baadaye. Nyinyi mmekuwa mapaparazi, mnatuumiza. Yesu
Asante sana kwa Iranya. Security, tafadhali mtusaidie hapa, watu wa kawaida wasipite kawaida ovyo ovyo, kwa sababu we want to observe protocol. Familia, poleni sana kwa sababu hamuonekani kwenye mtandao. Kwaya njugo chaga igabono abu mogo tube familia mbari korakana nende nabwa abanyana moyega bagota mbari korakana no na America abantu bagota nkibako batubera korwa bono inu mogotera korwa mokorigere guchiari erinde morigere the main dias inchugo chaiga sintenenega noroje sintenena echoke gaiga cameraman mtajust kidogo tafadhali. Familia, there's a concern, a very big one. We cannot backmask the family. Kama mnataka wasonge mbele kidogo sawa, lakini hawezi zuia familia. Jipangeni tu hapa, lakini muangalie kamera. They are okay. Thank you so much. If we are on track, that is good. Thank you. Okay? Nyaboraba togia Nyasaye. Mtukuze Mungu. Ninajua siku moja nitakwenda kupumzika na Bwana juu mbinguni. Matatizo, shida zote zitakoma, dhiki na mauti vitatoweka. Ninajua siku moja nitakwenda kupumzika na Bwana juu mbinguni. Matatizo, shida zote zitakoma, dhiki na mauti vitatoweka. Usisite, njoo kwake, maana Yesu mkombozi alishinda mauti akatukomboa, akatuweka huru kabisa, sio watumwa wa dhambi tena. Alishinda mauti akatukomboa, akatuweka huru kabisa, sio watumwa wa dhambi tena. Sikiliza sauti ya upole ya kuita, usifanye moyo wako mgumu, mkaribishe Yesu aingie. Ewe ndugu mpendwa, sikiliza sauti ya upole ya kuita, usifanye moyo wako mgumu, mkaribishe Yesu aingie. Usisite, njoo kwake, maana Yesu mkombozi alishinda mauti akatukomboa, akatuweka huru kabisa, sio watumwa wa dhambi tena. Alishinda mauti akatukomboa, akatuweka huru kabisa, sio watumwa wa Yesu mkombozi alishinda mauti akatukomboa, akatuweka huru kabisa, sio watumwa wa dhambi tena. Alishinda mauti akatukomboa, akatuweka huru kabisa, sio watumwa wa dhambi tena. Alishinda mauti akatukomboa,
sio watumwa wa dhambi tena. Alishinda mauti akatukomboa, akatuweka huru kabisa, sio watumwa wa dhambi tena. Alright, tangazo hili liwafikie watu wote ambao wako kwenye hilo hema la waheshimiwa. Tokeni hapo tafadhali. Kama una, how can you stand in front of honorable members? Can you move away from there? Move away from there. Please move away. Except the team that is in charge there. Because it's enough. Waheshimiwa peke yao. Alright, tafadhali. Mheshimiwa akiingia, security team wote mtaklia kutoka hapo ili waheshimiwa waketi hapo. We need that tent. Tusionekane ya kwamba we are not organized. We are. Okay, Gusii. Karuo abantu bonsi abare emeria nende mokonya gotanga abantu abana inchi mbabese korora abageni bakire gaiga Karuo tiga konya gosumbere roro Karuo Anya mogoge Gusii. igona kwa negieteri ntobese kuyanekera Karuo tiga konya gosumbere roro oyo in charge yemeyo tigandetera marieta y'abaheshimiwa bari bonse bakire gaiga so that we recognize their presence. Nitabye mbe sana mogeni agocha nende turi gotaba karibu. Tafadhali Sub-County Police Commander, can you ensure that that command has been put in place? Every other person who is not concerned in one way or another in that dais atoke. Watoke. Just know who is who. We need to know that. Watu wengine wanatusumbua. Na wale wenye mmesimama nyuma pia mtoke. Kwa sababu how can you stand there? Hamwezi tuka hapo. Sio salama kwa waheshimiwa ambao. I want to recognize the presence of the incoming Governor Simba Arati, who is here with us to condole with the family. We want to thank you in a very special way. The other names as they are coming, I'm going to recognize the president. If you are a PA of any honorable member, see our team, media team, and tell us who is here. I need you to request that those who are seated where the family is, supposed to sit. Out of respect, let them move. The family cannot stand when they are seated. Okay. Let them just, And two, kama wewe sio mmoja wao wa familia ya Asanyo Nyamongo Nyakemini, toka kwa hilo hema tabatari na kwambia sio staili hiyo. Wacha kujibinyiria hapo, na wewe si wa hapo. Toka hapo, usilete urafiki. Tunataka familia, watoto wa Joram, and then wale watoto wa Joram, wajukuu hapo, vitukuu hapo. Any other member who is not an immediate family member wenye mesimama huko nyuma, tokeni. You are spoiling the big picture. Move away from there. Hema zenu tumewekea kule. Tafadhali. Whoever. Kama we ni pie, muone huyo ndugu, and I'm going to announce his name so that we know that you are here. Only seated MPs and MCAs are aspiring to hema lenu ni hili hapa. Tumewekea hapo kando. Tunajua mnatamani uongozi, lakini wenye wapo uongozi unatoka kwa Mungu, ndio tumeweka wale ambao wako kwenye utawala pale. If you are an aspirant, tunakuweka hapa kwa sababu unatamania kiti hicho ambacho hawana kiti. Kwa hivyo tuheshimiane tu. Wewe siku moja tu pia tutakuleta hapa na tutataka watu wakusumbue. Na taraji tunaelewana. Nisaidiwe hiyo program tafadhali. Kama wewe ni pia wa mheshimiwa huyu na yule ambaye amefika, nitangaze kuja useme fulani wa fulani amefika. Tafadhali askari, amwezi simama hapo na watu wamesimama hapo, watu wa kawaida kama mimi. Watoke hapo. Secure that ground. Secure that ground. Do you need a code? Mimi
wakati Rais Moi alikuwa katika utawala hapa Kenya, ungejaribu hata mara moja kukaa karibu na mali rais alikuwa. Watu walikuwa wanakuja iko suit, wanafinya wewe pole pole, wanasiga wewe namna hii na wanakupeleka mpaka unaenda mali unatakiwa. Kama wewe hauko kwa security, tafadhali usije hapa. Usije hapa. Usije hapa. Mr. Suma, wherever you are, tafadhali njoo uniambie ile kwaya nyingine ambayo ilikuwa inakuja, kwa sababu mumeenda na nakala zote na mimi nimebaki. Gesoko PAG, tafadhali njooni jukwani. After Gesoko Iseja PAG, alafu wakitoka Kiogo SDA, na hiyo ndio itakuwa ya mwisho. Kwaya nyingine itakuwa ya kuomba tu ya kwamba wakati mchungaji atakuja pengine baadaye ndio tutapata nafasi. Tunaelewana pale? Ikoto iguana ndi. Haya. Ile kwaya nimeita kujeni hapa. Hapa. Haraka. Kwaya nara ngeri inchuga ikamwacha okega. Tindi koirora nende. Nyora moyo mtebi moyo. Chinsa chato nyore nende ko barangeri muri gocha bwango. Abantu banyasa barabango. Babwato mochoko. Tikagwe sigoria. Toteke torre kanense ngima. Chukwa ikakitwa kurangeri. Paparazzis. Kama wewe hauko kwa media, watakuja na kamera yako na kutuzia picha. Wewe tungoje baadaye tukishamaliza kulia tumezika mama, basi wewe kuja tuuzie picha. Tufanye biashara baadaye. Kesi baadaye. Utafinywa hapa, wewe tangatanga tu. Wale ambao mmesimama pale nyuma tafadhali. Pale nyuma, watu wote ambao wamesimama nyuma ya hema la familia tokeni hapa. If you're not family wako na nguo ya black kama si shati nyeupe na lepo ya maroon namna hii. If you're not in that kind of uniform, can you move away from there? Mr. Sagini, we are not seeing the programs. Ulichukua programs umekaa nazo zote, sijui unapeania wapi. We cannot see the programs. Hata waheshimiwa wamekuja, we don't even have a single program to give. I don't know what you're doing. Tafadhali waheshimiwa wasikae pale bila program. Huyu ndugu sijui ni nani. Security nataka kujua huyu ni nani. Kama sio security tafadhali aondolewe. I've moved away from there and my command is clear. Very clear. Nyoe tarie security arwa butabese kubigu sa araje ngonchaya baadaye na ngotabiri arwo. Togia nene la motabili aluga linda bese kumomiga ndego sibole sese anemo bugate tinte ke chiko solie chi abantu babugate ngato nyalele boko solola kibesa class.
isecha inapoingia jukwaa, gari ambayo iko na usajili nambari GK 809 uende kwa gari yako uende paka pale uambiwe vile unaifanyia. Mwambie kutoka hapa alitoe ile gari pale, halitajiki pale. So you need to be given 2 seats. Give him explicit instructions, Uncle, please. Wait. Okay. Give explicit instructions. I'm done. Ninyi msonge nyuma, familia nyingine inafika hapa. Songeni nyuma kidogo. Hapo. Usikuje mbele ya hili jukwaa whenever you come here. Can you recognize please the honorable members? We recognize the presence of Honorable Kibagendi, Honorable Kenani, Honorable Walter Barosi, Honorable Monda, Honorable Ndemo, Honorable Kwanga, Honorable Chafet. They are all with us and feel welcome. Please, we also have within us Honorable Simba Arati, the incoming governor. Yes. Please, when you are doing this job, let us do it with the decorum, so that one of us will not feel that he's been left out. And whoever is in charge of that dais, we want the names. We said if you are a peer of a honorable member, incoming or MCS, come and tell us. Iliwambie muone Charles, my co-MC Charles Asuma, mwambie ili tusije tukakosea itifaki na kukosea waheshimiwa heshima. Yes. Tunaleta the next choir ambaye tulikuwa tumeita, tafadhali mje ili tuwalike mchungaji atuletee ombi na sermonette fupi, tuwe na speeches. Na speeches leo sisi tulizungumza jana zitakuwa za huku. Ndugu Asuma, Kwa isecha ndio iko stage. Waje hapa. They are there. Tafadhali nimewaambia ninyi msonge hivi, mfanye haya mambo nyuma yetu. Huyo ndio anapokea matangazo yote. Tafadhali, huyu Charles Asuma ndiye anapokea matangazo yote, kisha anayapokeza. Tufuate itifaki. Utaratibu ni kitu cha muhimu. Karuoga agenda siaria Karuo Antom Nchera ngotu omonge gai robinde Karuo toke hapa, hawa toke hapa, wasiwazuie wale. Hakuna mtu muhimu kuliko wengine. Bwana Yesu ndiye jawabu la shida zetu. Tukimtegemea yeye atatukomboa. Maana yeye hakatai maombi ya watu wake. Maana yeye hakatai maombi ya watu wake. Bwana Yesu ndiye jawabu la shida zetu. Tukimtegemea yeye atatukomboa. Maana yeye hakatai maombi ya watu wake. Maana yeye hakatai maombi ya watu wake. Tukitazama wanafunzi wa Yesu, tukitazama wale wanafunzi wa Yesu kule Getsemani kukesha na kuomba, kule Getsemani kukesha na kuomba. Tukitazama wale wanafunzi wa Yesu, tukitazama wale wanafunzi wa Yesu kule Getsemani kukesha na kuomba, kule Getsemani kukesha na kuomba. Bwana Yesu ndiye jawabu la shida zetu.
tukimtegemea yeye atatukomboa, maana yeye akatai maombi ya watu wake, maana yeye akatai maombi ya watu wake. Bwana Yesu ndiye jawabu la shida zetu, tukimtegemea yeye atatukomboa, maana yeye akatai maombi ya watu wake, maana yeye akatai maombi ya watu wake. Tukiwa kwa maombi katika majaribu, tukiwa kwa maombi katika majaribu, tutayashinda yote vile Yesu alishinda, tutayashinda yote vile Yesu alishinda. Tukiwa kwa maombi katika majaribu, tukiwa kwa maombi katika majaribu, tutayashinda yote vile Yesu alishinda, tutayashinda yote vile Yesu alishinda. Bwana Yesu ndiye jawabu la shida zetu, tukimtegemea yeye atatukomboa, maana yeye akatai maombi ya watu wake, maana yeye akatai maombi ya watu wake. Bwana Yesu ndiye jawabu la shida zetu, tukimtegemea yeye atatukomboa, maana yeye akatai maombi ya watu wake, maana yeye akatai maombi ya watu wake. Bwana Yesu ndiye jawabu la shida zetu, tukimtegemea yeye atatukomboa, maana yeye akatai maombi ya watu wake, maana yeye akatai maombi ya watu wake. Bwana Yesu ndiye jawabu la shida zetu, tukimtegemea yeye atatukomboa, maana yeye akatai maombi ya watu wake, akatai maombi ya watu wake. Asante sana. Asante sana. The next choir, tafadhali tukuza Mungu ili tuweze kuendelea.
misukosuko duniani isikukatishe imani. Mwamini Mungu, mwamini Yehova. Imani ikijaribiwa tufanya kuwa imara. Mwachie Yesu matatizo yako. Unapolia jua Mungu yuko nawe. Anakushikilia mkono akupe nguvu. Uine imani yako, umwamini Mungu. Japo mateso hatimaye uwe ni mshindi. Unapolia jua Mungu yuko nawe. Anakushikilia mkono akupe nguvu. Uine imani yako, umwamini Mungu. Japo mateso hatimaye uwe ni mshindi. Unapolia jua Mungu yuko nawe. Anakushikilia mkono akupe nguvu. Uinde imani yako, umwamini Mungu. Japo mateso hatimaye uwe ni mshindi. Unapolia jua Mungu yuko nawe. Anakushikilia mkono. Dear church, I want to take this opportunity to welcome my co-MC, Mr. Charles Asuma, so that he would recognize all the MPs and the aspirants who are here and condoling with us. And I want to thank you, please. If you want a program, please be cool, chill. Don't keep on asking programs. Even at times, unless you are Jesus, that's when you can give everyone these programs. Chi program na wachi atokea ntoko nyara kwa kero monte program abantu abana abangeri chweri abantu neri nene mono motu aberenya toko nyore program. Igo nare kwarigania omoko MC yo toko bwaterana nere Mr. Charles Asuma ache erinda nyare go recognize oseko te baba geni bachirega mbia mono erinde orangerie kanisa Ringana, and then we have the speeches will be done. Thank you. Thank you. We recognize His Excellency Honorable Senator Sam Mungeri ako pamoja nasi, pia Honorable Donya ako pamoja nasi, Richard Onyonka, Honorable Bridget Ombati, Honorable Evans Nyakundi, Honorable Hesron Ansomu Embulembe. Also, we recognize the presence of Honorable Patrick Asuma Chogo ako pamoja nasi. Sasa tunataka kumwalika Area Assistant Chief aje hapa atukaribishe juu tuko katika eneo yake. Area Assistant Chief. Ni kama ako mbali kidogo, labda ako na shughuli mahali. Sasa tunataka tuende kwa mazungumzo. Tunaanzia kutoka kwa jamii. Okay. Omongina mwebori omwabonya gosira okoro kwa Junes Mocheche Yaramba onye koraroro angaiga injukoranche okwane injo orwa magombao. Mama Yunes Nyaramba, popote mahali ulipo unahitajika uje hapa utoe lambalambi zako. Omongino yoko ruororo tupate mzee Ochengo Nyakundi. Ochengo Nyakundi. Ochengo Nyakundi.
popote mahali ulipo uje na utoe rambi zako. Minto mwayo to apole yo mongino minto bisika mukoyo shiride yango bateinga asanti tumbati ya mange nda kwana no mano minto twawe nera matuka mange myake menge konde wanya sawo mwirire ntwa mwanye tera kinya sawo na mwanjire mono banu ngosabira abana banya sawa aseni familia ya abachokoro baye nabayi nabasani bono tubotekere torakwane bono chiri mbwati amange. Huyu akitoka Arnold Rasugu mjukuu wa mama. Abasani abayiri amate y'omungina baba abana baye omwana ominto Chofre Makana asibono nere gutigarete ase omochie tigango mbakwani ase erieta ria Yesu bwairire mane Yesu abakwe mama twabere nera amatuka amange kurugese twaganyoretwe yoto mumanyete buya mono sana nandi gatwanjite mono saidi ngakiteyo twaengo etase enyumba yaye ata tebeti nga karibu abana bane na ende chinga kichons igango tebanga maite nduriri kale ngo litware ngo boro oteba ngo boro mbwati garite igaiga oto boro na mabere twakora gindu kieke twaria igo bono nabo tubwate ibe turikero mamu minto tonyorire ori ore go toendagira ori ore go otukinetie lakini ngo teba ukia sabana ba minto basubati gaki moja mo asengeje bano mama ruroro mwaita gaki mwato kwana itu gaiga ekiera ntuno totigarete gaiga inwo legise ni mugakare noyo minto Jofre gatigate tororo inchumwa mukwania asari agerere bo baribirira tebanga oruroro kenya sanja yakobe kwa seni mbia mono. Halo abantu batiro twapore twakire mbuya mono tawonjikania mbase kwa kiranse oto wakambuya mono mwakire umati kubwa yene ncherengi ya mwaro kiria sowo tako sindikiso monginoyo omonginoyo nere magokoro batigaire babere iwongo ko tore chapter ya magokoro lakini tumusabira agende buye kera miaka yae ya weneire asobo sibwa Nyasaye njege ntonda ndatebe gaiga na kwaneke Gusii abamoko likichikura tafadhali onye gwacha osikeri tukori omonginoyo titora ingana rinde lyonsi likore ntuligo toturubania kora atakewo kwa na sera sako edegekeyemo chioni ntororeka ko babantu tokemba ine no nyambo no nakwa nanga ntinyoro mugako limo tebi ngato chandiketa abantu mbara nere captain ya ODM igabwate timu ako manage kwanyora naende nero goturubanie timu eyo abantu abumba siko egoli mbabeke wononeyam onde bwensi yor mamincha yoko ba amo anga wachorete nomination ya renge moete mna mwaita goto chandegete chukuru cheito Kenya ngima
form 4 KSSE into tosiegeta esukuru yo mweri no rega setu na ande mwa mayotanga abantu mbaranko baira nitore bachiko koraki bachiko toita torare origereria chipara nsa anga toko butukani uchacha toka ende Kisumu bono toko genda miruka tuachi ko ika center tomena ko nyore gari inki wose monga tageteke mutago nchora nana ko bakwa nanki kyandia tambo chikureji iganto bwate ODM onye ko ODM kwana ODM tikana anda ko renta ko changanya ngati mwanje tioyo nko munywa moja igoma gwete nanko batebe onde bwenzi no onye ko waikire miaka yao ko exit bwata abantu abuna abana bawo bono to ko nyoronde ngoyo tanyanjiti oji ko nyoronde oyo yanyangete tebo bo maine bwa to ko konye otora antu te ko swaga anon kinerete anon korara anon koragera iga no to chake to mpungo mutanga ni enseng maya Kenya sagini ogende itibo ya kule nero yerete to mupunge tane ko tata skuru eri arore kane munere nende yo kusangilia bano musikenya ngi mabagwera ga situ chipara chiabere chimbenza to ni repara ngantu abekiretere ira chikura okwa iretere ne to bwata nto ko ire ne to kobekere ntiganya saba sisenie tuegeni amwakwanire anto bwata bakana Asanyo onchoreria nani mokorera mangana maya moema kana Asanyo nto bwata tonya toto oyo tana go janere ngochire ngabano onchore konye koron kwara okora igomo betena ngo babekaiga bono ntonya toto torigeretiga no monto denara na ndo muya igonere muna ko muoba busa onyo ko mubwete kwana mangana amachore arati no arari oli momoro chari momo imano arari olia ekerongo kwana abantu abona gosa na ye kwana abawe linde toto kengira negetia mwana bakoreki bororane nyasaba sesenie titozaria kenyoro giita sanga mangana atabwenereti makana ngo irore chikure chitona okumia nonde nere tigana gotagera ngora igo tumubeke kero wacho murigerie kero geke ko ikaransa mbiya mono sana. Thank you. Asante sana. Tunatambua jeshi la baba katika Nyanza region. Philip Bande, Azimio Youth National Campaign Chair, ako pamoja nasi. George Obuocho, Nyanza Youth Coordinator, ako pamoja nasi. Rigani Kizito, Kisumu. Kilimiani Mboya, ako pamoja nasi. Stephen Obuong, Nyanza Presidential Board Youth. Pia Dennis Mosoti, Kisii Coordinator. Ambrose Otieno, Kisumu Youth. Victor Okumu, Migori. Mairen Kerubo, Nyamira Caps Nyarkisi, pia kwa pamoja nasi kutoka Nairobi. Sasa tunaenda Chikorera, wale wa ndani na nje, mahali wa vijana wa mama wameoa na mahali wasichana wa mama wameoleka. Wale mama zao, wasasi wao, mkuje hapa mbele. Ndio tunaita Chikorera sehemu zote mbili. Chikorera chinse ya mochionsi. Chiria saba subati ba minto bachiete na saba muraba minto banyuwa mete korwa. Chikorera. Igokoranga mbaraika. Abana balia banyuwa mete abaiseke ba Asanyo. Ogocha no mongino ne family ya omo akwebicha ayo makwane. Aba mura bali bato banyuwa mete nkoroka bakoyone. Abakoyone. Ogocha no mongino ne family yao wakwebicha. Wale shemeji yetu unakuja na mama ambaye ni dada yangu au dada yetu na watoto wako na wale wamekusindikiza, unapigwa picha, unakaa. Tunaanzia mkubwa mpaka chini.
Sawa sawa, ni kama wamejipanga, walikuwa wanajipanga juu ni wengi. Nataka wapigwe picha, wa salute, wamechagua wenye wanaongea, wabaki pale waongee. Nadhani picha imeisha. Salute iga bali babere batigara ashi bakwane biyamono. Asante mwenyekiti kutupatia nafasi hii ili tuongee, kwa maana hii siku hii ni kubwa. Unajua huyu mama Melala ni mama yetu, sisi tumetoka kule Nyanchwa. Jina langu naitwa Getugi. Hawa wenzangu walisimama wote kutoka upande wa Nyanchwa na sehemu. Huyu ni sehemu yangu, lakini mimi ni mkubwa. Nataka kusema asante kwa nafasi bwana chairman. Tumetoka upande wa Nyanchwa ambapo mnajua tuko na yule msichana wenu, lakini sasa si msichana, ni mtu mkubwa, ana watoto wake hapa wakubwa vile vile. Naitwa Tabita. Wamesimama hapa, ampigwa picha na bwana wake, na sisi tumeleta rambi zetu kutoka Nyanchwa. Watu wetu ni wengi, tumekuja wachache, lakini tuna rambi kubwa sana kwa huyu mama. Omwana baboyo na beto ocha seito otokwania tomwanjete yani koraga baba ka beire ne intwe matuka taima Kenyanchwa twate bambia mono mamoyo no yana twanjete igo ngoteba warode na chandika korwara gotebire pole Nyasaye na mwirete ama etiga kia ng'anere yaigeta korara igorende nenche kwa niaba ya abantu unacha na barabu na tebire pole ase familia Asanyo ntoba anchete na ende to gendere gwancha bari baro Geoffrey na igure nabwate esegi kanyo mugino rarete eko mate keresegi ya obugambia bonene amaya na chaire chikura tokumusabira amaya igo asaya make tigante bembia muno ya sabalende nenda basesenie
family ya Asanyo. Bia mono. Bia mono sana. Kinago tenene sia engio gochira bono. Raje tigango. Ke, mbaso go. Gete na nje mbere sigando renga se moyane no ara. Oso bono ngakigaminto. To nyogo sira na gitole bako tu. Elietaria ne ongoro ko musafiri. Elinde no kemwa oyo maranga. Kurukiamo kama aria ase piria bochaberia gakare. Piria tenenango. Tena suka kunja moto wake ando kireyo piria rende gete bona nero mongina nero to kurigereria binto byonsi nero to koboria karansa na inje nyona tenena igonde mumuru mwabo piria ekyagere ndugu yano monene na achiete eso mongino yachire na ende galirere ndenga koikatore ende na gyar na tenena kuane ntara kuana kendi yose kesi to kuana ningo twensi kana njira lingo ragano nkwani tuko bwato kwa bakomba kwa mkiboro to biyamono asante asamake semo yanna te banga na takerete omokoyo ito Geoffrey amaya nje Geoffrey na amenyire nere kurwe Dolet na akire nere na akuru Nairobi na Beriro ngonye eri yemote tomo jumbe borio mokongupi karate mo mumuroyo na bora nyoro bakonyire na endo mwaka na rote bansanga ntonya kuoba onye kero boronge tema banta bega tema nyona arati ebintu no biko genda biya mono. Asante sana. Hawa ni shemeji wetu wale ambao wameoa wasichana wa mama. Sasa nataka wajukuu wa mama. Wajukuu wa mama mje hapa wote mtambue mmoja aongee kwa niaba yenu. Na wajukuu wanapotoka mfanye haraka tafadhali. Wajukuu wanapotoka tupate kwaya kutoka Metembe inaitwa El Shaddai. Kwaya ya El Shaddai kutoka Metembe. Muwe karibu wajukuu wakitoka jukwani. Na wale wameoleka mkuje na wapenzi wenu. Siwai. Unasimama na mzee mpiwe picha mmoja aongee kwa niaba yenu wote. Nataka wapiwe picha. Naona ni watu wasomi. Wachague mwenye anawakilisha. Thank you. Nampatia nani kipasa sauti? Kiongozi ni nani? Songa hivi. Chukuliwe picha kutoka huko. What do I say? You say what you have in your heart. Your heart will guide you. I start talking. No. I talk now. God is good. All the time. Why did it? I want to thank you all for making time to come and condole with us. Of course, it's very sad that we've lost our grandma. Nkwaneke Gusii ayo ngumu. Kiswahili obe. Asanteni sana kwa kuja kuomboleza nasi.
marafiki. It is too overwhelming to see this crowd here. This means a lot to my grandma. That she was a... Nisaidiwe microphone nyingine, huyu ni Nairobi. Hawezi sema hiyo maneno watu wa Kisii wasikie, na ako na maneno ya kusema. Nipewe kisemea kingine tafadhali. Mtusaidie. Sisi tunalia. Mkiona hatufai, mtuambie tutoke. Okay. I want to thank you all for coming. Ninataka kuwashukuru nyote kwa kuja. This is a great honor to my grandma. Hii ni heshima kuu kwa nyanya yangu. I've never seen such a crowd. Sijawahi ona umati wa watu mkuu hivi. Wow. Eke Gusii. Na nyakorora ri chori abantu ringa naiga. We are so grateful. Tore no moko manene muno. I'm sure where she is, she's very happy. Naende esibabare asandonsiare tomaitega are no moko manene. We are a large family, but this is we are so grateful and God bless you so much. Family yetu nene lakini tokotebambia mono sana asimwachire korera na munaintu. But I won't forget one thing. Lakini tintege kwebege ntekemo. We have our father. Ntubwate tato itu. Okoroku Geoffrey Makana Asanyo. Anaitwa Geoffrey Makana Asanyo. Because of my grandma. Kwa sababu ya nyanya yangu. Please. Tafadhali. Simo tupatie hiki tu. Mogotoa ekerogeki. Mutupetu. Kaki moto etu asama. Moto tinyama inaitwa amariga. Yani mpanguze tu machozi. Hiyo tu. Yani moto tinya mariga. Ikigeuka na kitoko. Hiyo tu ndo tunaomba pia. Pia mano. Sawa, asante sana. Asante. Na mbarikiwe na mkienda muende salama. Sisi nigwa mokoruga ya munyare kwa. Asante. There's my big cousin here. Okay. On behalf of this great group here and others who are not able to come, the grandchildren, we are about 190, if my mathematics is right. We want to thank you for coming to condole with us because of our great grandmother. She was kind and lovely, and she remains in our hearts. We thank you. Najua kuna protocol hapa ingine. We thank you for coming, and we ask that you pray for us. You pray for us so that we may gain strength to move the great family of Asanyo forward. And may God add to you what you are given to us. So on behalf of all of us, and the great grandchildren, and the great grandchildren who are there, yes, we are grateful. May God bless you. Ni kama wamemaliza vizuri. Sasa hawa ambao wanatoka wako na watoto na wamekuwa wakubwa, tunaita kwa kienyeji abachokororia. Hebu kama mko mkuje, sisi wafungie nje. Abachokororia wako bas erisha dai kuja hapa, songeni hivi. Number 7.
onene wito Yesu koiranare oja eseye ya kabere wanotari gocha una umwana ni warache una omogami Saitani Asante sana. Tunamtambua engineer Mageto kwa pamoja nasi, karibu. Na wale wengine ambao mmefika na hatujawatambua, chisikie ya kuwa mko pamoja nasi. Abaigwa nephews and nieces, mkuje hapa mbele, mpigwe picha, mmoja wenu awawakilishe. Abaigwa ba Asanyo. Oya ochongete gekemo na kerenga kyango chanko wete gekemo, lakini rende njomo gwete miako oyonko gwete miaka njabo na 81 na baba akabwate miaka 90 na gento chimoino bono baba gotire taigeti gaiga baba ganjete Asanyo mwabo ganjete Nyaramba ganjete Ogamba akamana gwanja abantu bamwabo bonsi nabagetutu bawanjete mono bono baba tari goika igateba nga chobu Asanyo abantu abarigari kwa makini sana obarende serigoso linda lyonsi ligotoka babe kwera ini ngora igo ntotageti yano kona kominyokania ingakiyo kominyokania arire amare maarire
Lero tugende tutumika omubuko ase gusia bantu basikana nyomba cyabo ekyalo omubuko ase utumika gusia igarizabu moigwane momenye na gusaba Nyasaye ko mbuyamo no so onterera su muswati omitono ara ocha gonsira oyo era tigakwana na moyo muromu mbuyamo na seribaga na nje ngoreta pole yane ese chikasi ni cyane na chobure yo mintana rotiga iregaiga ko bae ngore nene baba chinguru cha mwareire ora irupi yako na koreraka chobure omo inyore kwa mwake none simi kwa mobugeria yako gubuya na sister cyane pole mam pole remereria roro genda abantu bari tari numweka pole baba teba pole nene naende nene mono remereria inje timbo atia mange Samuel Nyambane ninjo mokoti bwo mungina inje onda atebe nga pole chikase ni cyane tatika tuebanire naenderende chinga kie kibono kumakano mindu gakori yobogambi no etore bogirango nabo twegwete nga mbuyare momureri motinya mariga muno mwana uri ominda atebo mojo koroteba biya mono pole. Thank you. Opanga gakona goja tero komo akini otume ngora magina nara atobuneka. Principal Tambacha Amos Malori yako pamoja nasi karibu Tambacha Secondary School. Gakona goja opanga rara abana bamuraba mwabo Geoffrey abo bali buna nje bali muranga asomwe gwete ngagamwa kwebicha njwango usemorore kaneti ibi bamura bamwabo Geoffrey bana bo mongina mokwa bali bachana abana batunyo metabase bana bale ntwe cousins yonje biye kande injua mwa injumu na mura basoko belibu lakini inju bali muranga mwa kwebicha barore kanali gambiya mona sogocha bali tu arekoro ko mongina mokwanga baba makomoke olina mbiya mono abange sana mure inchumotene na mwa kwebicha sukana osuka magega una mura abange suka ko jasa makonda imae songa huku nyuma ndio mpigwe picha vizuri songeni nyuma wako wengi na mkuje wote tupigwe picha. Nimeona makana akiingia karibu. Kumbe ni wengi. Karibu wote kata mkuu 2000 kujeni. Songeni nyuma muonekane. Na wale ambao wanauzika na maji tafadhali msaidie wageni na maji. Whoever was involved in water usaidie watu. Watumie kwa madawa. Wengine watumie kwa kiu. Tukimaliza kupiwa picha. Tukimaliza kupiwa picha. Nitatambua wawili peke yao waongee. Wa kwanza atakuwa makana yule. Nani mwingine nasikia aongee wa mama? Na Osomu. Na mama nani anaongea? Mwenye ataongea Kiswahili. Wamesema Kisii. Ladies first. Ladies first. Mwenye amechaguliwa ni Osomu, Makana na huyu mama mwenye akona nini? Hello. Nani anaongea? Umechaguliwa na unakataa? Wewe kuja. Wamechagua, umejua tuko wengi paka huko juu Masaba. Masaba wamesema tumewasahau, lakini wamechagua mmoja nao wakilishe watu wa Masaba. Karibu. Sasa wengine inua mikono hivi, mtuangwe picha, mkae. Wale ambao waliteuliwa mkuje hapa mbele muongee. Thank you very much. Mama kwanza. Mungu na njoo kwane. Oliocho runingo. Oliocho orwa.
wamesema waongee wawili neno moja moja. Na wasalimu wale wote ambaye mmekuja kuomboleza pamoja nasi. Amjambo. Amjambo tena. Majina naitwa Gladys. Mama mwenye amelala ni mama yangu, ni aunti yangu. Geoffrey Asanyo ni cousin yangu, my first cousin. Tumekuja kuwapea pole na tuko na huzuni mwingi. Katika familia ya mama mwenye amelala, mama yangu peke yake ndiye amebaki. Na tunawaomba muweze kumuombea mama, amebaki katika familia yao peke yake soro. Muendelee kumuombea. Mungu aendelee kumushikilia. Haendelee kuishi kwa sababu yeye ndiye amebaki kushikilia hii familia. Mungu awabariki wale mmetoka mbali, hawe pamoja nanyi, na zaidi ya yote tusidi kuombeana na tusidi kumjua Mungu kwa sababu sisi wote tuko katika safarini. Mungu awabariki sana. Bonsi abaishimiwa na abana ba minto na batebiri pole ase ng'encho yeri tukoria rero riokorara kwa mama minto oyore my auntie ole mama minto nero kabere ese family yorobi igo bana tuasiri mama minto nje nona akamenyira amatuka mange koruo mugakare moyo ninje nakaberire gamono omwana minto Geoffrey na bana ba minto batabita ebisiba kero monto na batebiri pole nyasaba agate asichinjira chonsi moroche mama taiyo abana ba robi bonsi pia basibati bonsi bibararire mama mwaboyo gwikotigaire togendere komusabera nere nyasaye amomo obo moyo togendere komora chinga kieji tole na usuni mingi nyasaba senye esimoko gena mogende buya nere nyasaba ire ni biya mono biya mono njengo kuwana kwani hapa ya kurwa sobo omongino oyo umochiborobi umugako kurwa muoma moyare umugako mwabo narore kurwa mogoi. I know he is here. If he is not around, then I don't know. Then na intubu na chikasen gocha sababu makana dati ko rechika kiji chingante be pole nene asingenjo yeri bageri mwato nyoreire genya sae abo ko basese ne mwensi mbiyamon abaminto abana bo mongino yo minto gabwatana arenga mabera naende garenga mongino bwa masikani yagotonyorera otokwani buyabu na abana baye igorende abana baye oyo tomakana abasubati kinabiria na abande tigatotebe nga pole sana tiganya saba lemie enseye mwanya bantu menya tenoro gendo tule igorende twabaza keira maya oboremu mutinye bwa mariga elinde mogendere oyo minto makana tiganya saba konye egento kerebo sionya ba minto mwancha iga angabona omwana oyo mintege muna bande ba minto batebire nga atinye bwa mariga arere igorende tiganya saba lemie biyamana njongo kwana no so mwantabo mosese ni bwe biyamana njengo kwana ngoro kumakano yo bwamba areba kuruchache njengo to yo wana minto pole so mongina wosere no mongina ntante mbate pole mongino ne o katorugire tata wate tukatu ajire nyomba no mwaka twara na tata no mwaka Asanyo igona chana njengo ta pole se family nandu yane makana siasa gocha tokoro moembe tabadali mugosina atiko bochumbe yo siasa teyo yanka ese magana migosina makana tuwake makana chikura biamon. Asante sana ndugu zangu. Sasa upanga kitoka Mogoi ambaye ni ndugu wa marehemu uje na uongee. Upanga kuja karibu na mfanye haraka, mgeni amekaribia. Upanga kitoka ikuruma dichai umesema weka. All things are
possible. Possible. All things are possible in the blessing of the All things are possible in the blessing of the Lord. All things are possible in the blessing of the All things are possible in the blessing of the Lord. All things are possible. All things are possible in the blessing of the Lord. All things are possible in the blessing of the Lord. All things are possible. All things are possible in the blessing of the Lord. All things are possible. All things are possible in the blessing of the All things are possible. All things are possible in the blessing of the Lord. All things are possible in the blessing of the All things are possible. All things are possible in the blessing of the All things are possible. All things are possible in the blessing
asante sana ndugu Opanga na jeshi lako. Mogoi yako wapi? Mogoi ngayare. Mumuromo abo mokwa ule tata moke. Ngayare. Karibu mwaka. Karibu. Kwano uligereria angalie pale. Ntona muswati minto na atika tu mo ngone usirate. Takonya gocha nchemo go iborobi mongno no yo minto gare ngo muyo ne monno nende kana mwanjete kiandege ikomi bono ikire gosira kende nkirtora akore abana bayamba akore te gasiengiya engiya nanu nyasaba kane nanu murendubo na mwa murendire mwa monde senjire ngaini mwa murenda bone ne mwa matema ko mokonya lakini tiyanyarekana bole ndे mbiya mono umuyuguma kana mbiya mono sigasi yao anare ngo bosaba gaki aba bagitutu agi mwana ngo ngero mwana oyo umuyugo yone na batabu atiko ko gwomu kaso na bago sebia moteme ari mo gaki mono tari mo bana baro munayero mu muro bwendete mbiya mono muswati mintona lega aswati ba mintombere gana bote bara kuona igonje njeno yo muhamo koko timbia mono mbiya mono asante sana anjina bate bilimbiya mono so mwana yo mintomo kwana yanko nyuma na batole babere bo kawana atika ile jevieka tukalengi mndaba ari byonse mwana ninje kandikalite monse abirani abantu ba minto makana ne tata yana babitutu mangero mwana mutinya malika gaki aya bate mutinya malika mbuya mwana timbu atia manga. Asante. Tafadhali abageni waheshimiwa, tunaendelea kuwakaribisha. Tunakaribisha Mama County Janet Ongera, tunakaribisha John Mbadi, waheshimiwa wengine ambao wanaendelea kuingia, gavana wetu wa jimbo la Kisii, Gavana James Ongwae, karibu. Kwaya mtasubiri kidogo. Motogotera kabange mubikesidia ino motogotera naenda abantu baminto toko bakira ngambo yamona sogo cha sengencho yo sangane family asengencho ebirero. Karibu sana mheshimiwa Babu Owino. Tunapoendelea kukaribisha wageni wetu, kwaya tukae karibu. Mheshimiwa Richard Momoi Maonyonka, karibu. Mheshimiwa Profesa Sam Kengongeri, seneta wetu, karibu. Mheshimiwa Junet Mohamed, karibu kwa kuomboleza na sisi. Mheshimiwa Peter Kenneth, karibu sana kuja hapa kwa minajili ya kuomboleza na familia ya Asanyo. Kiongozi wetu tunayemsubiri sasa yuko karibu. Kwaya tafadhali naomba msubiri kidogo kwa sababu mtapata nafasi. Na naomba wale ambao tupo VIP tafadhali, wageni wakija tutawapa nafasi, kama bado utakuwa umeketi mheshimiwa asije akasimama. Karibu gavana wetu wa jimbo la Kisii, Gavana James Ongwae. Karibu sana Your Excellency the Prime Minister Raila Amolo Odinga. Ndio huyo sasa anaingia taratibu. Karibu sana Your Excellency, akiwa anaandamana na gavana wa jimbo hili, Gavana James Ongwae. Bia mone family na atoa asebiri na sote nina asengencho yokuarigania Prime Minister yetu pamoja na gavana wetu wa jimbo la Kisii pamoja na Mama County, ndio wao wanaingia. Mama Janet Ongera, Bia mono, karibu sana Mama Martha Karua, karibu. Kwa tafadhali tukae karibu kwa minajili ya kukaribisha His Excellency the Prime Minister of the Republic of Kenya, Rais mtarajiwa wa 5. Naomba tuwe watulivu. Gavana wetu akiketi tafadhali. Karibu sana Your Excellency the Prime Minister. Karibu sana Mama Martha Karua. Karibu sana gavana wetu wa jimbo la Kisii, Gavana James Ongwae. Karibu senator wetu. Karibu Junet Mohamed. Tafadhali tunaomba tusonge ili tuweze kuendelea na ratiba ilivyokuwa. Tafadhali.
Asante sana. Tafadhali tutoke hapa mbele ili tuweze kupangwa vile ambavyo tutakuwa. Kwa ya songa hapa karibu. Skocha. Tafadhali watu wa picha tusonge kidogo ndio tuanze. Aya, asante. Abantu ba minto nonya turasama beti gatokwana n'ingambu yetore. Mbuya muri roraria. Mahata mbuya muri. Mbuya mono. Karibu sana Your Excellency the Prime Minister. Naomba kwa sababu ya muda niweze kualika kwaya iliyokuwa ushukani itupe wimbo mmoja ndio tuanze rasmi sherehe ya kumzika mwenzetu. Tafadhali naomba kwaya ipewe nafasi sasa. Kwaya tafadhali.
Asante kwa kwaya yetu kwa kutupa wimbo mzuri. Tafadhali kwa wakati huu, kwa sababu hatuna muda na tunaona hali ya anga ilivyo, naomba kumkaribisha Pastor Gerald, kwa sababu kidogo hayupo. Naomba nimwalike madam uweze kutuongoza kwa maombi na kifungu moja ili tuweze kuleta wageni waomboleze pamoja na sisi. Tafadhali tuwe watulivu ili tuweze kuongozwa na maombi. Wapenzi wa Bwana na wasalimu, hamjambo. Ningelipenda kwa wakati mfupi nikaweze kumleta mwenzetu ambaye atatufanyia ombi. Pastor Gerald ndiye ninayempisha hapa mbele ili akaweze kutufanyia ombi na akaweze kusoma fungu moja, maana tunaokoa wakati. Pastor, karibuni. Naomba tu nikaweze kufanya ombi ili nikaweze kumpisha mwenzangu mchungaji Pastor Gerald ili akaweze kutuletea fungu. Tuombe. Baba na Mungu wetu ishiye juu mbinguni, asante maana umetulinda na umetuleta umbali huu. Asante maana umeonelea ni vema tena leo hii watoto wako ambao umewaleta kutoka pande zote kuhudhuria mazishi ya mama ambaye amekwisha lala. Asante maana umepatia kila mmoja neema yako ya usafiri. Na tunaomba ya kwamba kwa wakati mwingine wa kipekee tunapoenda kulisoma neno lako, ambalo litafariji familia na pia litatufariji sisi sote tunapoendelea kujiandaa kwa ajili ya ufalme wako, tunaomba ya kwamba Roho wako Mtakatifu awe pamoja nasi. Bariki mtumishi wako anapoenda kunena pamoja nasi, ni katika jina safi la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Pastor, karibu. Right, wana na binti za mfalme na wasalimu hamjambo. Na wasalimu nyote hamjambo. Your Excellency, the Prime Minister and all protocols observed, we are here this afternoon, tuko hapa mchana wa leo maksudi tuweze kufariji familia ya mwenda zake, na nashukuru kwa sababu ya wote ambao wamefika katika hafla hii ya maombolezi. Ningelipenda niwajulishe ya kwamba ingawaje viongozi wetu wako hapa, ni viongozi ambao wanampenda Mungu sana na wanajua ya kwamba ni hafla ya Mwenyezi Mungu, and this is also a church service. Naomba muwe watulivu, tutakuwa wafupi maksudi tuweze kufariji familia hii. Naomba tu nitilie mkazo kifungu kimoja, hatimaye tuweze kuombea familia hii. Na nitaweza kusisitiza kifungo cha Wafilipi 1 fungu lake la 21. Na nitakisisitiza kwa lugha zote tatu ambazo mnazozijua katika eneo hili. Nitaanza na Kiingereza. Paulo anasema hivi: For me to live is Christ, but to die is great gain. Naomba nirudie tena. For me to live is Christ, but to die is great gain. Na kwa Kiswahili nitasisitiza, anasema mambo haya Paulo: kwangu mimi kuishi ni Kristo na kufa ni faida kubwa. Naomba nirudie tena. Kwangu mimi kuishi ni nani wapendwa? Na kufa ni nini? Ni faida kubwa. Ningelipenda niwajulishe mambo hayo miyaweke ndani zaidi. Timanye tinga keke Gusii goteba. Asenche
okomenya ningo okomenya Nyasaye ogokwa ninki no okonyora okonene mono. Wapendwa, ningelipenda niwajulishe kwamba Paulo anasema hivi: vitu vyote vya dunia hii vitaisha. Nakumbuka wakati mmoja wa historia ya Misri, in the ancient Egyptian civilization, mafarao walikuwa wakizikwa na wanazikwa na kila kitu ambacho walikuwa nacho. Listen to me everyone. The pharaohs were buried with everything that they owned and they had. Wakati ambapo Pharaoh amekufa, yeyote aliye hai, mali yake na kila kitu kinawekwa ndani ya kaburi yake. That was the tradition in the ancient civilization. Wakati mmoja wa Misri wakasema jambo hili si zuri, kwa kuwa anayekufa hana wakati ama kitu chochote katika dunia hii. Na kwa sababu hiyo wakaanza kuweka tu picha. Wakati mmoja mishonari mmoja akaja katika nchi yetu ya hapa Rwanda, na mishonari huyu alipokuja akaenda pahali ambapo waliweka the bones of those who had been massacred in Rwanda, and to take his point home akaweka wanafunzi wake katika eneo hilo na akaleta 5 bones of people that were there. Kisha akawauliza watu waliokuwa hapo, tell me amongst these bones, who was a tenant? Who was a landlord? Who was your boss? Hamna hata mmoja ambaye angetambua katika mifupa hiyo aliyekuwa landlord wake, boss wake au kitu chochote. Kisha missionary huyu akawaambia hivi, let this teach you a lesson that we all have a common destiny. No wonder we need to live together in harmony when we are on this side of the world. Brothers and sisters, wapendwa wakubwa kwa wadogo, death has been knocking our doors, our country and our homesteads every single day to tell us this, that this death that is ravaging our nation and our world at large is to tell us that Christ is about to come. Kristo yuko karibu kuja to establish his kingdom. To me, to live is Christ, to die is great gain. All the things that you see round and about us someday soon are going to be chaff. Christ will be exalted forevermore. I pray now, brothers and sisters, kwa wale ambao wanaomboleza ninapomaliza, what else then ought we to do? Ili tufanye nini? Mwandishi mmoja anayeitwa Arthur Miller akasema hivi, let us strive then to live well, let us strive then to live selflessly, and finally let us strive then to live divinely. Sikiza vile alivyosema, hebu tujikakamue tuishi vema, tusiishi kwa njia ya kujitafutia vitu ambavyo hatuwezi enda na vyovyote vile katika nchi ile ambayo tunayoenda. Na mwisho akasema tuishi kwa uungu. Naomba wapendwa muelewe hivi, someday soon everyone is going to see, hivi makaribuni mtaona anga hii ikifunguka. You will see the cloud open up, and as these clouds will open up, the King of Kings, the Lord of Lords, is going to come down and bring forth those who have died and reunite them together. Family who have lost your loved one, be comforted. There is a great reunion that is coming when the Lord Jesus comes a second time. But until then, let us live well together. Until then, let us live selflessly. Until then, let us live divinely. It is my prayer for us in Jesus' name. And at this moment, allow me to ask us, because the greatest thing that brought us here, it is to pray and comfort this family. And I pray as we do that, brethren, we may remember them in prayer. Allow me to ask us kindly, family, to stand wherever you are. We shall offer a prayer for you. Tutawaombea. If it is not too much to ask, kindly, just move up front. Just move up front
Na ninaomba wenzangu mlioko hapa, that our focus may be what Paul said, kitu ambacho Paulo alichokisema. For me to live is Christ, to die is great gain. Naomba kila mmoja kwa mkutano huu arudie hicho kitu ambacho nimekisema kwa lugha ambayo utaielewa. For me to live is Christ. Tuseme hivyo. And to die is great gain. Kwangu kuishi ni Kristo na kufa ni kwa faida kubwa. Mama huyu ambaye amelala, tumesoma historia yake. Kwa hakika, she lived well, she lived selflessly, and she lived divinely. Our prayer is, family, even as we pray for you, someday soon, during the grand reunion, may you all be there as we reunite together with our loved one. Allow me to ask Senior Pastor Nathan Oirere to commit this family into prayer. Naomba tafadhali mtumishi uje. Wapenzi wa Bwana ambao mmekuja kwa ajili ya kuomboleza na kutoa faraja katika taifa letu la Kenya, wakati bendera inapopandishwa, wale walio karibu wanasimama kwa heshima, na kwa hivyo katika hali ya unyenyekevu na kuonyesha kwamba tunawafariji hawa, na waomba tusimame tunapoyaelekeza maombi yetu kwake Mwenyezi Mungu. Tafadhali. Tunaomba. Mungu wetu na Baba yetu, mbele ya kiti chako cha enzi tunakuja wakati huu tukiwa na majonzi mengi katika macho yetu kwa sababu ya mama ambaye amelala. Na zote ambao tumekuja huku, Baba yetu, tumekuja kuwafariji kwa sababu wamempoteza mama mpendwa. Twakualika Mungu wetu ambaye ni mfariji wa kweli, upate kuifariji familia katika njia kipekee, faraja ambayo ina matumaini ya uzima wa milele. Baba yetu uliye mbinguni, sio hawa peke yao, huenda kuna wengine wamekuja pia wana shida huku na kule. Tunaomba washughulikie katika kila hali, ukiwapa matumaini ya uzima wa milele. Baba yetu uliye mbinguni, pia twakuuliza, na katika hali ya unyenyekevu, wakati huu taifa letu liko katika harakati ya kulete viongozi, tunakuomba Baba yetu, ulete viongozi ambao watatayarisha mioyo ya watu wako kuishi maisha ambayo yatakuwa tayari pia kukupokea kama Bwana na Mwokozi wa watu wake. Kwa hivyo Baba yetu, familia hii twaiachilia kwako, uishikilie, utembee naye, waongoze katika kila njia, na mapenzi yako yatendeke. Na Mungu, rehema zako zilizotulete huku, wakati utakapotimia wa kumaliza tukiondoka, rehema hizo ziende pamoja nasi, na jina lako lizidi kusifika. Ndio ombi letu kupitia jina lako Yesu aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Thank you. Asanteni, mnaweza kuketi, na familia pia mnaweza kuketi. Kwa wale ambao mpo hapa, tutakuwa na kipindi kingine kifupi ambacho kitaelekezwa, na wale ambao wako hapa mbele waweze kumlaza mwenda zake Mama Kerubo Asanyo. Mungu wetu aweze kuwabariki. Asante sana Pastor. Tumesema ni amen kwa neno ambalo umelitoa kwa familia kwa minajili ya kuifariji. Kwa sasa, kwa heshima, Your Excellency the Prime Minister, naomba nimwalike gavana wetu wa jimbo hili la Kisii ili aweze kutupa ratiba itakavyoendelea. Tafadhali naomba tuwe watulivu, tulivyo mpaka tutakapomaliza safari. Your Excellency, the Right Honorable Prime Minister, 5th President of the Republic of Kenya,
Mama Martha Karua, our next deputy president, CS Peter Munya, Governor Cornel Asang, and National Assembly, my brother Geoffrey Asanyo, and familia ya Mama Priscah, na ndugu zetu zote ambao mmekuja hapa kuomboleza na sisi. Amjambo, hata kama tuko na mazishi. Tuko hapa na fident. Tunasemaje? Hebu nionyeshe mkono ya 5th president. Your Excellency, you are welcome. You are in Kitutu Church North. And on behalf of the people of Kitutu Church North, I would want to thank you very, very, very sincerely for coming here. Huyu ni mama ambao tulikuwa tunaheshimu. Kijana yake tunamheshimu, na vile ulikubali kuja hapa, ulifanya kitu kizuri sana. Na hata ukafanya kitu kizuri kabisa kuja hapa na our next deputy president, Mama Martha Karua bangina muranga kimogoteba. Na kimogota. Mbia mono sana. Your Excellency, I know that you have a very short day. It's now almost 2 o'clock, and you have 2 or 3 major functions that you are going to undertake, and it rains here in this county. I'll rush very quickly. Not all of us will talk. Abamintonga no president yetu mutagete tegerera. Na Mama Martha Karua. No minto Peter Munya. Abuna buntagete ko baretera bwango ikyaro mwaka nabwate sabari yakogenda. Bono na abande mbakwane apart from those very quickly. Abantu ba minto na akwane na abande mbakwane na akwane igo abantu ba minto na tuachaga iga aba MCA mwenzi murega all the MCAs ambao mko hapa, hebu weka mkono yenu juu. MCAs wote mko hapa, weka mkono juu. Wale ambao mnasimama kama members of parliament, wale mtasimama kama members of parliament, weka mkono juu please. Asanti sana. Sasa kwa wale MPs, members of parliament ambao wako hapa, tuko na Mheshimiwa John Mbadi yuko hapa, ataongea. Tuko hapa na Mheshimiwa Onyonka ataongea. Yuko hapa na Madam Janet. Tuko hapa na Babu Owino. Tuko hapa na Junet Mohamed. Rafiki na senators, tuko hapa na mzee Sam Kegengo Ngeri. Tuko hapa na Omogeni. Wale tuko marafiki wamekuja. Mnajua Mkisa Kitui? Tuko hapa na Peter Kenneth. Mnajua Peter Kenneth? Tuko hapa na Governor Cornel Asanga. Governor Asanga. Tuko hapa na CS wetu Peter Munya. Tuko hapa na aspiring governors, wale wana aspire kuwa governors. Tuko hapa na mwenzangu kutoka Nyamira, Bwana Bosire, na sijui kama kuna mwingine ambaye ana aspire kutoka Nyamira. Tunaendelea please. Nataka ndageta abantu ba minto mo patient una mutagetengo bengo korekanere boigo kamo salia matanga moigwete. So nataka niulize mware ko irangora tago salia matanga ondetara kana ngokwana ari no ari seraini yeah. So tuare go chaka abami into kimura
Mbia mano. Omwata getenge kimbo nate bangano yo minto simbarati na ro nate baboygo. Mbia mano. Mbia mano. Bono tiganda ngari yo minto. Kira bono tiganda ngari yo minto. Mwakirire aba minto bono tiganda ngari yo minto. John Mbadi, John, if you can come and talk here please. Thank you very much. Asante sana ndugu yangu Governor James Ongwae, kwa familia ya mzee Asanyo. Mimi kama John Mbadi, mbunge wa Suba South na chairman wa ODM, nimekuja pia kuombelea. Ndiko na rafiki yangu Simbarati, tumetoka naye mbali, na kuna wengine mzee Ongeri yako hapa pia ni rafiki yangu. Mtajisota, asanteni sana. Bora ikuwe mtu wetu. Asanteni sana. Asanti. Sasa nitaita Babu Owino. Asanteni sana. God is good and all the time. Kwa familia ya Mama Priscah, poleni sana kwa kupoteza mama. The Bible says in Ecclesiastes 3 that there's a time and a season for everything. A time to be born and a time to die. A time to mourn and a time to dance. A time to weep and a time to laugh. It is a very wrong time for you. This time you are mourning, you are experiencing death, and may Almighty God give you the strength to overcome the untimely demise of mom. The same Bible says in Genesis 3:19 that unto dust we came and unto dust we shall return. So sisi wote ni wageni. La mwisho ningependa kuomba jamii ya Wakisii, Gusii, Mbiamure. Ningependa kuwaomba kwa unyenyekevu tupigie Raila Amolo Odinga kura tarehe 9 mwezi wa 8. La mwisho, hii ndoa ya Raila na Karua inatengeneza rarua. Kwa hivyo ukiona ufisadi, ukiona wale wezi, ukiona umaskini, ukiona mwizi wa shamba, asanteni sana, Mungu awabariki. Asante sana. Sasa nitaita ndugu yangu Richard Onyonka. Waziri Mkuu, wananchi ambao mko hapa, tuna nafasi ndogo, sitazungumza sana, lakini kwa lugha ya mama, abantu ba minto mbuyamole nyorokiga mbuyamole. Ese family yo mugaka Asanyo, mzee alikuwa tumejuana na yeye. Mama nilikuwa namjua, na Geoffrey ni rafiki yangu sana. Ningependa kusema kutoka eneo wakilishi la Kitutu Chache Kusini, ningependa kusema kuwa poleni sana. Naona Mama Donya amefika na wageni wengine, na Mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka amefika. Thank you, Your Excellency. Karibu mzee. Karibu Kisii. Party leader wa R.I.P amefika Kisii. Karibu Mheshimiwa Mabadhe, mbunge wa Embakasi South. Nashukuru sana. Karibu Mheshimiwa. Thank you so much. Governor Ongwae, I will finish. Again, to injanara ko basaba bantu ba minto.
inche gonko bwate sisimba bwarati momo echikura na inche monge nande tore na donya toto nyasaba sesenie. Asante, thank you very much. Your Excellency Honorable Kalonzo Musyoka, karibu hapa Kisii. Karibu hapa Kisii, karibu Kitutu Chache North, karibu hapa Isecha. Sasa nitaita ndugu yangu Junet Mohamed. Junet Mohamed, kama unaweza kuja uongee. Ndugu yangu Mheshimiwa Geoffrey Asanyo, His Excellency the 5th President of the Republic of Kenya, na wananchi wote ambaye wako hapa, mjambo. Nimeleta rambirambi yangu, sijazoea kuongea kwa matanga, wacha nijaribu. Nimezoea huko kwa rally. Lakini na nimeleta rambirambi kusema poleni sana. Mungu awafariji ndugu yangu Asanyo. Tumekuja kuombeleza na wewe. Nimeleta rambirambi yangu na watu wa Migori na constituency yangu ya Suna East. Nimesema pole sana, Mungu awafariji na Mungu aweke mama palipema peponi. Sasa ya pili ni ya kwamba vile mnavyoona nchi yetu sasa inaenda, tuko tayari kupokea kwa mapenzi ya Mungu rais wetu wa 5 wa Jamhuri ya Kenya ambaye ni Baba Raila Amolo Odinga. Na mimi nataka watu wa kanisa na watu wa viongozi ya dini waombe nchi yetu kwa makini sana. Ili tarehe 9 kuna janga kubwa ambayo inatuangalia ambayo inaitwa yellow fever. Watu ambao wanavaa hii ngozi ya hii nguo ya yellow. Hiyo ni ugonjwa ya yellow fever. Naogopa muepukane naye, ukae naye mbali. Ni ugonjwa ambao inaambukiza watu kwa hewa. Ugonjwa hatari sana kama ya corona. Tafadhali mkae chonjo, muvae mask ya Azimio na uoshe mkono na upige baba kura. Juzi mliona walikuwa na wamama hapo na walikuwa na pasta na waombea. Na unajua Roho Mtakatifu anaongea kwa ndani ya mapasta. Pasta anasema Kenya kwisha. Simulisikia hiyo? Unajua Sasa nitaita ndugu yangu mjumbe wa Dagoretti ambao anasimama kwa Kisii County. R.I.P. Tusonge hivi waves huko. Tusonge kabisa. Waves. Check. Tunataka waves. Songa hivi waves. Check. Check. Your Excellency the 5th, the Deputy President na waombolezaji wote. Bwana asifiwe. Check. Bwana asifiwe tena. Check. Abantu baminto no etura sama beti atokuana nimbi ya mole. Check. Bia mono. Check. Tagete Your Excellency, nataka nichukue nafasi hii ya kipekee kupea familia ya ndugu yangu Asanyo yote ambao ni familia tumejuana vizuri, pole kwa kumpoteza mama. Pili, kwa sababu ya muda ningesema kwamba sisi baba hapa Kisii na mimi nikiwa captain na generali mkubwa wako, nitaomba kwamba tutashirikiana na viongozi wote tuhakikishe kura vipi? Asante. Wacha nitumie hii. Hiyo napewa. Bwana Gavana, wacha nitumie hii. Nataka nitoe shukrani zangu, niseme kwamba baba hapa Kisii kote na wananchi watukufu, sisi ni wapenda amani.
tutahakikisha kwamba kura zaidi ya 5,000 kwa wale ambao wamekuwa registered, tutasimama nyuma yako. Mwisho nataka niseme kwa kuomba watu wetu, abantu bamintu ntaete kwa mole Mheshimiwa Raila Amolo Odinga kura tigango ndole bali bako Mheshimiwa Raila Amolo Odinga kura ndia mono mbali ngabako nge kura yobo governor Kisii County mbia mono Nyasaye abasisene. Thank you. Ntobwate timu enene onyano walega iga donyano walega iga donyano walega ngokwana oli baba muwancha bakwani Mheshimiwa Mumaima ne senator yane nere ntegetemba boli mnainwa bagetutu ngo mwamuli kura mbia mono Nyasaye sisene. Thank you. Mbia mono sana oyo minto Timothy Bosire ogotenobo governor bwa Nyamira nchukora njo kwa nelimo. Your Excellency, all protocols observed. Zote tuko hapa leo kwa kufariji familia ya ndugu yetu Bwana Asanyo na kumpungia marehemu mkono wa buriani katika safari hii. Tunawaombea mema kama familia. Mwisho, Your Excellency, huu ukiwa ni wakati wa uchaguzi, kama jamii ya Gusii ni kama tumekata kauli moja pande ya president. Kila moja wetu tumeamua you are the 50th president of the Republic of Kenya. Lakini hapa chini tunyorosane mwereka sawasawa, lakini tusipoteze njia ya kura ya rais. Tuweke amani, tuzingatie sheria na tuweke mahitaji ya mwananchi mbele. Iwe ni pesa, iwe ni chochote kile, tuelekee kwa uongozi bora katika jamii na kwa taifa letu. Bwana Rais, tunakuombea mema, umri na afya, taifa linakungojea. Asante. Asante sana Timothy, we wish you the best. Wanaine Elio gindra kento wanaine. Pili, Bwana Rais wetu wa 5 Raila Amolo Odinga, tunataka kukaribisha kwa hii jamii ya Gusii, na sisi tutakuunga mkono kwa sababu huyu waziri Munya ambao umesema ataendelea kuwa waziri wa agriculture amesaidia familia ya Gusii kwa maneno ya kupigana na mapato ya wakulima wa majani chai na kahawa. Na sisi serikali yako tunaiunga mkono kwa sababu ile kansa saratani mbaya ambayo imeisumbua Kenya hii ni maneno ya ufisadi. Na tukiangalia kama jamii ya Gusii, ile timu ambayo inaweza kupigana na ufisadi katika hii Kenya ni hii timu yako mkiungana na Bi Karua. Abantu baminto ntuko rwari Nyamira
twakolire ngachikura kuchimata amokwira na nusi mwanjire mwezi igo twake kawe kama Nyamira na Kisii chikura twake romo dogorku na Raila Amolo. Asanteni. Asante sana. Let me ask the following members of parliament, because we're running out of time. Honorable members just come here. Honorable Irene Kasalu, Honorable Robert Mbui, Senator Kavindu Mudhama, Honorable Mwatate, and Honorable Kimila. Please, if you can come here in front. You are in Kisii, in a constituency called Kitutu Chache North. Asante sana kwa rais wetu wa tano wa Jamhuri ya Kenya Raila Amolo Odinga na Martha Karua na Kalonzo Musyoka na familia ya mama Priscah. Poleni sana kwa kufiwa na mama. Mungu awatie nguvu na awafariji wote pamoja na jamii ya Wakisii mahali hapa. Wakisii wa hapa nataka kuwauliza tafadhali, kwa hisani yenu mupigie baba Raila Amolo Odinga kura on 9th of 8th 2022. Kule Machakos jana tumelock 100% kura zote zitakuwa za Raila kwa sababu ya kuwa pamoja na Martha na Kalonzo Musyoka. Uko tumelock kabisa. Kwa hivyo tafadhalini na nyinyi hapa mulock 100%, mumpatie kura. Mtampatia jamani? Asanteni sana. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Kwa the 5th His Excellency Raila Amolo Odinga na mama Martha na His Excellency Kalonzo Musyoka. Mimi nimefika hapa siku ya leo kuleta rambirambi kwa familia ya rafiki yangu Geoffrey Asanyo. Na naleta rambirambi pia za watu wa Kitui. Mnazipokea? Na wamenituma nikifika hapa niwaulize. Baba ndiye mtapigia kura tarehe 9 mwezi wa 8. Asante, Mungu awabariki. Na mimi nasema pole kwa familia. To the 5th Raila Amolo Odinga, Martha Karua, Kalonzo Musyoka. Mimi ni naitwa Kimilu, ni mbunge wa Kaiti, na sisi Loaisen tumesema ni baba na mama na tuko tayari. Kwa hivyo na nyinyi mshike pande hii. Asanteni sana. To His Excellency Baba the 5th, Martha Karua, our deputy, incoming deputy, His Excellency President, former Vice President Kalonzo Musyoka na waombolezaji wote. Hamjambo. Hamjambo. Jina langu ni Mawadhe, Musili Mawadhe, MP Embakasi South Constituency. Tupo hapa kuja kuomboleza na ndugu yetu Bwana Asanyo. Pole sana kwa kuachwa na mama, poleni sana, na tunawafariji nyote kama jamii ya Wakisii hapa nyumbani. Jambo la kwanza, nimeona ndugu yangu R.I.P na akapotelea na mtafuta macho simuoni. Wangapi wanakubali governor ni R.I.P? Simba R.I.P. Wangapi wanakubali Simba R.I.P? Simba R.I.P. Huyo ni ndugu yangu, tumefanya kazi naye kule Nairobi, na mimi nawahakikishia kwamba chaguo lenyu la Simba R.I.P ni chaguo bora. Tafadhali tusimame na ndugu yetu Simba R.I.P. Jambo la pili, hapa kuna uchaguzi. Timing labda ya matanga imefika wakati wa uchaguzi, kwa hivyo lazima tuzungumze siasa kidogo. Option yetu ni moja tu. Option yetu ni tarehe 9 mwezi wa 8 ni Raila Amolo Odinga. Wangapi wanakubali? Wangapi wanakubali? Wangapi wanakubali? Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante to the 5th president, the deputy president, Prime Minister Kalonzo Musyoka. Yangu nimekuja tu kuhakikisha, kwa sababu tumekuwa Ukambani na tumeona Ukambani wamesema yote itakuwa ni kura ya Azimio.
So tumekuja tu kuangalia tuone kama pia pande hii itakuwa ya Azimio. Lakini kutoka nifike hapa nimeona kwamba tarehe 9 mwezi wa 8 Azimio inachukua kiti ya urais na viti za huku kwetu. Si ni kweli? Mimi ningependa kuambia rafiki yangu Junet, sababu nimesikia akisema hapa iko kitu inaitwa yellow fever. Hata huko kwetu ilikuwa imeingia. Lakini nimekuja kugundua kumbe hiyo yellow fever ni ile rangi inapakangwa kama undercoat. Sasa ilipakwa undercoat, tumeanza kupaka ile blue na tumemaliza mambo ya yellow fever huko kwetu. Kwa hivyo Mungu awabariki na ni pole sana kwa jamii. Asante. Asante sana. Sasa kama hatujamaliza nitaita mzee Sam Kegengo Ongeri, senator wetu na mzee wa wetu hapa kutoka Kisii. Sam Kegengo Ongeri, please. Thank you. Asante sana. Your Excellency, the 5th President. I've come here for 2 purposes. One, Asanyo is my friend. His sister Bilia is married to my home. Therefore, we've been friends kwa muda hii yote. Tumefanya makubwa. Heko kutoka kwa mama. Heko. Number 2, the pastor gave us a very serious message. And I want to add that Brother Asanyo and your siblings and everybody else, there is a message that God says in Psalms 116 verse 15. Precious in the sight of the Lord is the death of his faithful servants. And Mama may rest, and I think she has rested in Christ. That's the message I brought of consolation to this family. Ya pili, Kaisari, mambo ya Kaisari yameingia. And we want to assure you, Your Excellency, kwamba sisi hapa Kisii, regardless of any party affiliation, we have decided consciously that we are going to support Azimio presidential candidate, who is no other person than Raila Amolo Odinga. Abagusi mwantegereire ingoto gwakera ansaiga totigere nyasaba sisemi mbiamono sana mbiamono mwako minto. Sasa naita Dr. Mukisa Kitui. Dr. Mukisa Kitui, if you can just come and take just 1 minute. Mukisa Kitui momo manyete kabero mo minister na ande gasi anene gari siku. Omutangani the 5th na omunyena the first woman deputy president of Kenya. Na badami ndobonzi mbuyamule. Mimi sina mengi ya kusema hapa. Mengi nitakasema pale tunapoenda kwa mikutano, lakini tu kuongeza sauti yangu kuwafariji familia ya mheshimiwa na bakitutu bonze na bantu ndo bakosi bonze. Mungu awabariki. Asante. Sasa nitaita Peter Kenneth nere mu maitena kabero mu minister. Asante. Familia ya mama Priscah, akiwemo rafiki yangu wa miaka mingi karibu 30 bwana Asanyo. Mimi niliandamana na mheshimiwa Raila kuja kufariji family, na tumekuwa tukiandamana na yeye. Na mimi nataka tu kuambia familia, there is a time and reason for everything. Leo ni ya kupumzisha mama apumzike, na nyinyi mujitie nguvu ile legacy ambaye mama anajulikana naye, na nyinyi muisukume mbele. Hiyo ni muhimu. Ya pili, wakati babu alikuwa hapa, Babu Ochieng, nilisikia akiquote verses.
Najua ni kijana, nikaogopa kidogo. Manake jana niliangalia TV nikaona mtu akiquote verse. Mimi nikafungua Bible, hakuna verse kama hiyo. Sasa nikasema huyu mtu ni mtu ya udaku. Na chama yake ni udaku. Nataka tu kuambia hivi. Vile tumekuja hapa Kisii. Mimi najua wote mnamuunga nahodha wetu Raila Amolo Odinga. You are backing him. Munaunga naibu wa nahodha Martha Karua pamoja na chief minister wetu Kalonzo, sivyo? Na ni kote nchini. Si hapa Nyanza peke yake, mkoa wa Magharibi, Pwani, Nairobi, kule Ukambani, hata kule Kikuyuni mkija. Mkute naibu wa nahodha hapa Martha. Mkute waziri Munya. Munione na Rais Uhuru iko ndani. Vitu vichenjanga na ilibadilika. Ile iliyo muhimu tu ni hiyo tarehe 9 tuamke mapema tupige kura. Na kama vile Bwana Bosire hapa mheshimiwa alisema, hata kama hapa ndani mnanyoroshana, mzuie adui asiingie katikati yenu. Iwe ni yote ni azimi ili Rais Raila akiingia awe na jeshi nyuma yake. Ingine yote tu ni kujiunga na nyinyi kufariji hii familia. Asanteni, Mwenyezi Mungu awabariki. Asante sana. Sasa nitaita ndugu yangu Geoffrey Asanyo uje unene, alafu tuko karibu kumaliza ndio tuite wakubwa. Baba ambaye ni rais wa 5 wa Jamhuri la Kenya, Raila Amolo Odinga, msaidizi wake dada yangu Martha Karua, rafiki yangu wa miaka mingi sana, waziri Munya, magavana wetu Ongwae na Kasanga, na waziri Munya na marafiki sote wamefika hapa, His Excellency Chief Minister, wajumbe ambao mmefika hapa, Mheshimiwa Mbadi ambaye ni chairman wetu wa chama chetu cha ODM, rafiki yangu Kisii, Junet na wengine wote. Nachukua nafasi kuwashukuru sana. Abantu bava getu north. Muri no maboko konyora bagani abangeiga. Mwanya konyora bagani muna abagabo getutu. Mogogete. Mmefurahi? Mimi nimefurahi sana. Hii ni heshima kubwa. Mkiona wageni wetu wamekuja hapa ni kwa sababu na waheshimu ndio wameleta heshima hapa. Mama wetu mpendwa ambaye amelala, alilala kwa mkono mzuri kwangu kwa sababu amelete Kenya mzima hapa. Si ni kweli? Si Kenya imefika hapa yote? Mimi siwezi kulia kwa sababu mama amelete dunia mzima hapa kuja kuona vile anawekwa mahali ya kupumzika. Mama wakati baba aliaga miaka 25 imepita, 1997, aliniwachia watu wengi kutunza. He left me about 100 and I've taken care of these people. Na mama sasa wakati amepumzika, si sasa nimewaja kuwa yatima? Si mimi ni yatima sasa? Na baba kama amekuja hapa kulia na mimi nikiwa yatima, sio ni heshima kwangu? Na wageni wote abagetutu inungi wote teba, si baba amekuja kunipangusa machozi, na hao wote inungi wote teba, mtanipangusa machozi pia? Mumekubali? Asante. Mimi sitaki kusema mengi, niko na furaha tele hata kama mama amepumzika, kwamba siku ya leo imekuwa heshima kubwa kwa watu wa Kitutu na watu wote wa Kenya. Kupata hao wote pamoja hivi si rahisi. Yangu ni kutakia mema. Your Excellency, we are only waiting for 9th so that we can celebrate your presidency. Na Kenya mzima imekubali, Kitutu Chache North
tuko number 1 kwa Kisii County kukupatia kula mingi sana, na mimi naamini kwamba tutafaulu. Mungu awabariki na asante kwa kuja. Thank you so much and God bless you all. Thank you. Thank you very much. I have got my colleague here and a great friend of mine, the governor for Siaya, Colonel Rasanga. Colonel, please come and talk to us. The fifth, Baba the fifth, Mother Karua, Kalonzo Musyoka, and the rest. Muyamuri. Muyamuri. Yes, mimi naitwa Rasanga. Mimi ndio governor ya baba. Hiyo ni kitu kizuri. Ya pili, mimi masomo yangu ilikuwa ni hapa Kisii. Na tulifundishwa Kizungu hapa Kisii. Na Kizungu ile tulifundishwa ilikuwa ya kwamba baba, if you want to be in the safe hands, you go to baba. In the hands of baba, you are safe. Sawa sawa. In the hands of Martha Karua, you are safer. In the hands of baba na Martha, you are safer. In the hands of Martha na Raila na Kalonzo, you are safest. Kizungu ama sio Kizungu? So watu wa Siaya wamekusalamia, and I want to remind you that in Kisii I was with Onyonka. Onyonka was my Form 1 and he was making for me tea, and I have promised him that I will come and campaign for him and Simba Arati. Asanteni. Asante sana. Sasa ninaleta rafiki yangu sana, tulikuwa governors na yeye, akaja akaenda juu kidogo. Sasa yeye ni cabinet secretary wa Ministry of Agriculture, Mheshimiwa Peter Munya. Asante sana ndugu yangu Governor Ongwae, Baba Raila Amolo the fifth, my sister mother, my senior brother Kalonzo, familia ya Asanyo na waombolezaji wote ya mjamboni. Mbuyamuri. Yangu ni kidogo sana. Kwanza niseme pole kwa familia ya Asanyo. Na tushukuru Mungu kwa hiyo miaka yote mama amekaa hapa, na zile blessings amewacha kwa familia hiyo. Mungu aendelee kuwabariki na kuwatunza wana Asanyo. Ya pili, niunge mkono na nisisitishe na nipeane confirmation ile bwana Peter Kennedy amesema. Kule mlima watu wamebadilika. Tumeenda huko mara mingi na tukawaeleza na wakaelewa. Na wanajua mtakuwa kwa baba Raila Amolo Odinga ya mlima. Sisemi ya Kisii kwa sababu najua mko na yeye. Ama mko na yeye? Mko na yeye? Basi nilikuwa tunataka kuambia ndugu zenu pande ile nyingine pia wameingia kwa kikapu. Kwa hivyo hatuna waziwazi wowote ya kwamba the fifth president wa Kenya si mwingine ni baba Raila Amolo. Kwa upande ya kilimo, ajabu tuko kwa Kisii, na Kisii ni capital ya kilimo. Tumepiga hatua mingi kwa kufufua chai na kukufua kahawa, na hiyo kazi tumefanya tukiongozwa na President Uhuru Kenyatta, lakini pia tukipata mawaidha kwa baba. Na baba ametuhakikishia na ametueleza vile mpango itakuwa ya kuhakikisha
Kosti ya kilimo imeenda chini yote, ndio wakulima wapate mapato na pia wapate inputs ambazo si gharama ya chini, ndio tuendeleze kilimo mbele kama vile tumefanya kwa chai na mengine mengi hatujafanya. Pia tarehe 8 ya mwezi wa Julai mtapata bonus ya hamujawahi pata pande hii bonus ya chai, bonus ya hiyo ni fruits ya hiyo mabadiliko ambayo tumetekeleza na ambayo tutaendelesha zaidi kwa serikali ya baba Raila Amolo Odinga. Asanteni sana. Asante Peter, asante sana. Abantu baminto aiga bono yinkurangeria mwako minto ndo monene, lakini ntate ko bakorera abantu baminto ko batebiga. Inya the 5th president of the Republic of Kenya ndagete mukwane paka naona abantu bale Nairobi baigwe. The 5th president of the Republic of Kenya, Raila Amolo Odinga. The 5th president of Kenya ningo Mbia mono sana. It's now my distinct honor to invite our next chief minister, His Excellency Kalonzo Musyoka, to talk to us. Inawezekana. Inawezekana, hakika itawezekana. Thank you. Asante. Inawezekana, hakika itawezekana. Lakini leo tumekuja abantu baminto korera zangu. Mbiamuri. Hebu nisalimiane tu nione. Asante. Nyinyi wa Kisii mmezoea kuchukua wasichana yangu wawili, mmechukua. Na hapa kwa hii familia ya 191 people, Geoffrey Asanyo aliwachiwa na mama na baba. Nitatafuta moja, nitakuja na vijana kutoka Ukambani. Na umeona ile team tumekuja nayo hapa. Led by Senator wa Machakos, County Women Rep ya Kitui, Deputy Minority Leader wa Mheshimiwa Badi kutoka Kadhiani, Mheshimiwa Kemilu, Mheshimiwa Mawadhe anapigiwa kura nyingi Embakasi South na Wakisii. Huyu ana deni ya kulipa. Mniruhusu tu kwa haraka, niko na Mheshimiwa my running mate. Kama si vile napenda baba na dada yangu mother, ningewaletea shida. My running mate Andrew Sunkuli, mkiniruhusu tu aseme, ni jirani yenu hapa. 1 minute, just 1 minute Andrew. Sema tu. Basi Mheshimiwa baba na Martha, waheshimiwa wote ambao wako hapa. Hapa Gusii, amjambo. Hapa Getutu, amjambo. Mimi nimekuja hapa na boss wangu, lakini pia nimekuja kwa sababu Mheshimiwa Geoffrey Asanyo ni jirani yangu Kilgoris. Huyu Geoffrey Asanyo ako na boma Kilgoris na tunaishi na yeye. Na kabla ya Kitutu North kuwa created, mimi niliishi hapa nikiwa mwanafunzi Kanolotunga Mosocho, na nimetembea hapa kufanya research ya history ya Abagusi. Lakini leo ninaleta salamu kutoka Wamasai wote ambao hawalishaamua zamani. Huyu baba ni defender wa human rights ya Wamasai. Na hawa wamepatia hao kura yao, na Masai akiamua ameamua. Sasa ni nyinyi mtampa baba kura? Na baba na mama mtampea? Basi asante sana mheshimiwa, na Mungu awabariki. Thank you so much. Ngetaka nimtambue Deputy Chair wa R.I.P Democratic Movement. Ni rafiki ya Bosire kutoka Kitutu Chache. Hata ongea tu aonekane a wave. Victor Swanya Ogeto. Uta wave tu. Abantu wa mintombu ya mole. Wakira ture babe kura. Biamono. Unajua hii kura ya Wakisii, I can confirm, yote ni ya baba Raila Odinga. Ni kweli? Na dada yangu Martha Karua. Na mimi pia I'm not a candidate, lakini nangojea
kuvuna kutokana na hii kura. Mtanisaidia nivune? Wangapi wanasema Kalonzo atavuna kura yetu hapa? Sasa Mheshimiwa Innocent Momanyi ni mbunge wa Bobashi. He's actually running on R.I.P ticket. Huyo mama anaitwa Doris Donya. Yeah, she's also running for county women rep. No, it's okay. It's okay. It's okay. It's okay. Doris, simi naongea juu yako. Wangapi wanataka ongee? Then 1 minute kwa sababu hii because I think just 1 minute. Just 1 minute. Thank you very much, my party leader, Honorable Kalonzo Musyoka. The Kisii community, may we ululate for the next government. Our 5th is here. Iridia tango. Amen. We need a government that will treat people as people. A government that will make sure a retail price of tissue, a roll is 50 shillings. 50, we have 1 gram, 1 kg of bar soap at 80 shillings. And what is this? Unga at 80 shillings. That is the government we want. Aya Doris. Aya. Ungeletea shida. Aya. Sasa pia Mheshimiwa ranking member wa R.I.P na mjumbe wa Borabu constituency ambaye anaitwa Ben Momanyi aliondoka usiku. Angependa sana kufika hapa. Yeye wanangangana na kina my friend Bosire na wale wengine wanangangana kule Nyamira. Yaani yeye mnamjua kijana sema igo. Ben Momanyi. Sasa ili ni muite dada yangu mother. My brother, umefiwa na tumekuja kusema pole kwa Geoffrey Asanyo and your wonderful family, some of whom are like photocopies, your sisters. Nimewaona hapa. Na kwa hivyo kama tumeenda zaidi, tukaongea mengine ambayo pengine ni vile wakati ulivyo. Wakamba anasema mnyama ananukia kile kichaka ameamukia. Sasa kichaka hii ni siasa tupu. Kichaka ni kuokoa nchi hii isije kamilikiwa na uongozi mbaya ambao tunawajua. Na ndio mimi nilikawia kidogo, nilikuwa na hasira na ndugu yangu Raila kidogo. Lakini hasira ikapotea, nilienda nikafikiri 1 week. Hasira ikapotea, nikaona vile amechagua dada yangu mother huyu senior counsel kama mimi, nikasema lazima niwaunge hawa ili nchi siende mbaya. Mnajua tumetoka mbali na ndugu Raila, si ni kweli? Mbali sana. 2013, 2017, and I'm sure my brother you really don't need to convince wa Kisii. Hawa Gusii ni watu wa Raila Amolo Odinga. Lakini lazima tujitokeze tumfanye president wa 5 wa Jamhuri ya Kenya. Nitauliza tu because ndugu yangu Geoffrey Asanyo mnajua nimetoka msitu ambao unanukia siasa. Wangapi watampigia baba kura? Nataka nione Gusii na korera zangu. Nisije nikachukua wasichana moja kesho na mwingine kesho kutwa. Nawashukuru sana. My brother, well done. Keep strong. We are with you. And you know you have a very strong even mentor team. Kama huyu ndugu huyu, I never told you. But Ongwae used to be in my campaign management team before in 2007. You could not have a better manager. Amejaribu Governor Ongwae. Na vile naona yule kijana yule Wandagoreti. I know my brother mzee Sam Ongeri. Lakini Sam, ukiona hii maneno ni too much, wewe ni wa elder brother. Hey. You know mimi mezoea wapi Simba Arati? Ameenda. Lakini tuseme ukweli, we don't want our brother to struggle. Sam Ongeri will love you, my brother.
Wacha hii kijana achukue maneno tusonge mbele. Asante sana. Mother, kuja tafadhali. Thank you. Oh, you can have this one now. Abantu ba mitumbio muri mwezi. Leo tuko hapa, kabla ya kuingilia maneno nimesahau itifaki. Rais mtarajiwa wa 5 wa Jamhuri ya Kenya, Right Honorable Raila Amolo Odinga, ndugu yangu Kalonzo Musyoka na wale wote viongozi mashuhuri wako hapa, familia ya mama Priscah Asanyo ikiongozwa na ndugu yangu Geoffrey Asanyo na wale wote mmekuja, hamjambo. Mimi nataka kusema kama vile Geoffrey alisema, leo ni mama Asanyo, Priscah Asanyo ametuleta hapa. Amefanya kazi zake, amemaliza na Mungu amemuita. Na sisi sote hakuna atakaa kwa dunia hii milele, hata sisi tutaondoka siku moja. Ni juu yetu kufanya kazi zetu kwa njia tutakumbukwa. Sasa ni wakati wa uchaguzi. Maendeleo sio tu ya nyumbani kama ile mama Asanyo amefanya, si ya kujenga nchi pia ni kuchaguana. Na ningeomba vile tunakuja kuomboleza mama ambaye amefanya kazi, nasi tufanye kazi kwa makini wakati wa uchaguzi. Tutofautishe mema na mabaya, ukweli na uongo, na tujue mambo ya uchaguzi sio mchezo, ni maisha yako miaka 5 ijayo. Timu ni 2, ukiangalia kwa msingi wa ukweli utaona hata sio 2. Timu ni moja, na timu ni ile inaongozwa na kinara wetu Raila Amolo Odinga. Twaomba kura zenu kwa unyenyekevu kama ishara ya heshima ya mama, sababu mama alifanya kazi, nasi tufanye kazi ya kusimamisha nchi yetu. Asanteni sana na poleni sana, na muendelee na kazi nzuri ya mama. Na sasa bila kupoteza wakati, nitamuita kinara wangu, otherwise known as Baba the 5th, Right Honorable Raila Amolo Odinga. Haya. Abana baminto mbuya muri. Mbuya more naende. Asanteni sana. Ndugu yangu Geoffrey Asanyo, jamii wa mama Priscah Kerubo ambaye ametuacha, Gusii wote ambao mko hapa, hamjambo tena. Tumekuja kwa mkasa. Mara ya mwisho tulikuwa katika uwanja huu, ilikuwa sisi tunakuja kumsindikiza Daktari Ombati. Sasa sherehe ya leo ingefanyika siku ya Jumaa iliyopita, last Friday. Siku ile ambaye mama alifariki, Asanyo akanipigia simu akiwa ako katika hospitali. Alikuwa na majonzi, akaniambia mimi mama yangu amefariki sahi. Nilikuwa nimeshapata habari. Kisha akaniambia mimi ati nataka kumzika na mpaka mimi nifike. Akaniambia mimi ni Ijumaa iliyopita. Lakini kama mimi nilikuwa na ziara yaenda nje ya nchi, nikamwambia mtamzika bila mimi, maana yake mimi niko na ziara ambayo siwezi kuhairisha.
lakini akaniambia mimi yeye atahairisha mazishi ili kusudi mimi niweze kufika. Ndio sababu hakufanya hiyo hafla siku ya Ijumaa iliyopita, ilihairishwa mpaka siku ya leo. Na nilimwambia nitafika na nikatimiza ahadi ya kuja siku ya leo ili tuzindikize mama pamoja. Asanyo ni rafiki yangu. Na nasema poleni sana kwa kumpoteza mama. Mimi najua uchungu ya kupoteza mama. Manake mimi ni mama yangu alifariki nikiwa niko ndani ya jela. Na siku pata habari ndugu yangu alinitumia mimi telegram kuniarifu ya kwamba mama ameondoka. Hiyo telegram nilipata baada ya miezi 6 huko ndani. Sasa yule askari analeta hiyo barua, anakangalia macho yako kama wewe ulikuwa umeshapata hiyo habari. Kweli mimi nilikuwa nishapata habari siku hiyo ambayo mama alifariki. Kwanza mimi nilisikia ndoto mbaya, alafu asubuhi napata barua kutoka kwa marehemu George Anyona. Tulikuwa naye katika jela kule Shimolatewa. Yeye alikuwa katika block nyingine, mimi niko block nyingine. Nilipopata habari akaandika mimi barua katika karatasi ya show. Ati mama ametoacha. Lakini sasa mimi nilijifaika ngumu tu. Sitaki kwa watu wengine waonyeshe kwamba mimi nimepata habari. Maana wakipata na hiyo habari namna hii, wewe unahamishwa peleka mahali nyingine. Sasa mimi najua uchungu ya kupoteza mama. Lakini mama amekaa ako sasa na jamii, watoto wengi na wajukuu. Amekula chumvi. Manake ameishi miaka 92. Amebaki 8 peke yake afike 100,000. Kwa hivyo tunatoa shukrani kwa Mwenyezi Mungu kwa kumweka mama kwa miaka hizo mingi namna hiyo. Sasa Asanyo amesema amebaki na jukumu. Lakini bahati nzuri ako na jamii kubwa hapa namna hii. Hii ni baraka ya Mwenyezi Mungu. Sasa mimi nikifika hapa niko na nyinyi, naona nyuso nyingi sana hapa. Sasa mimi nataka kuambia nyinyi ati sasa kumepambauka. Kumekucha. Jogoo shawika mara 3. Tunaamka tunakwenda kazi, sio? Kazi ya ukombozi wa 3. Tunasema mpaka tuwe na ukombozi ili tuweze kupeleka Kenya pale ambapo inatakikana. Manake walikuwa wanasema tuko na maadui 3. Ugonjwa, ujinga na umaskini. Sio? Haya ndio maadui mpaka sisi tumudu, tukimudu yale maadui 3, Kenya itaendelea mbele. Tutatoka katika hali ya ufukara mpaka hali ya utajiri. Sasa mpango tunayo. Juzi mliona tulizindua mwongozo wetu, yani manifesto wetu kama Azimio la Umoja, ambayo inaonyesha vile tunataka kupigana na umaskini. Vile tunataka kupanda ya kilimo, tutafanya hii sekta ya kahawa, sekta ya majani chai, sekta ya mahindi, avocado, ndizi na kadhalika. Sekta ya viwanda, vile tunataka kujenga viwanda katika kila county yetu. Tumeandika yote yuko huko ndani. Hapa kwa Kisii mko na soapstone, kule tabaka. Mko na madini zingine. Na vile vile tunataka kujenga ile viwanda vifaa kama kahawa namna hii. Sisi zitoke tu kama mbegu hapa. Zinafanya value addition hapa kwetu. Na vile tunataka kujenga manyumba ya kisasa. Ili watu wasijenga nyumba hovyo hapa na pale na pale na pale, unaharibu ardhi nzuri ya kilimo. Hii vile vile tuko na mpango kama haya. Wengine kwa upande ya barabara.
Kama hapa iko milima na bonde, barabara ambayo tutatengeneza mzuri hapa, yale ya matope tutatoa, tutaleta ya lami, na kwa nyoka nyeusi mnakuwa nywe sawa. Kwa pande nyingine tumesema sasa kuanzia mwaka ujao watoto wote watasoma kuanzia nursery, primary, secondary, tertiary mpaka chuo kikuu bila malipo yoyote. Ili tumalizane na mambo ya ujinga katika taifa letu. Sasa vile nimesema nataka tujenge viwanda, wakimaliza masomo wako na kazi ya kufanya vizuri. Lakini mama vile namna hiyo. Sasa tumesema tunatasaidia hata wale watu wa jua kali, hata wale watu wa bodaboda tutawasaidia kwa kupata ile mkopo kwa gharama ya chini. Na jua kali tutawatambua, tunawapatia shahada ya jitihada. Hata kama wewe uko na certificate kutoka kwa shule, utakuwa na shahada ambayo itatambulika na serikali, unaweza kupata kandarasi ya serikali. Sasa kwa hivyo sisi tuko na mpango mingi zaidi. Mpango mingi ya kuboresha hali yetu ya maisha katika taifa letu. Kwa upande ya matibabu tunameleta mpango inaitwa Baba Care. Baba Care. Semeni Baba Care. Baba Care. Baba Care. Itahakikisha kwamba vituo vya matibabu zinajengwa karibu na pale watu wanaishi. Na kule vile kutakuwa na dawa na madaktari, manurses ya kutoa huduma. Nasema availability, accessibility and affordability. Hiyo tuko na mpango kama haya kwa upande ni. Na jamii yote watoto, vijana, akina mama na wazee wote watakuwa chini ya bima ya matibabu, ili kama wako wagonjwa wanapata matibabu hata kama hawana pesa. Sawa? Alafu tumesema tutasaidia jamii maskini. Jamii maskini ambaye hawana mapato yoyote watapata msaada kutoka kwa serikali kila mwezi shilingi 6,000. Sawa? Na wale wa mama ambaye hawana mabwana na wana watoto, single parent mothers, vile tutawasaidia. Hawa watapata msaada kutoka kwa serikali ya baba na mama. Kwa hivyo sisi tunasema tutembee pamoja. Mko tayari? Abagozi, mko tayari? Mko tayari kabisa? Nataka tusimame imara pamoja, tutembee, na mimi na hakika tukitembea pamoja tutafaulu. Sasa mimi naleta salamu na risala ya rambirambi kutoka kwa Rais Uhuru Muigai Kenyatta na kijana wenu hapa Bwana Fred Matiang'i. Mmeleta risala ya rambirambi yao. Mmepokea? Mmepokea? Asanteni sana. Kwa hivyo sasa siku ya leo tuko na shughuli bado kule South Mugirango. Kwa hivyo mtatuwe sisi radhi. Tukuja kusema pole, lakini mimi na hakika nitarudi hapa sasa. Asijakuja hapa Nyanza kwa mpango ya kampeni. Lakini nitarudi sasa hapa baada ya wiki 2 namna hii, tutaleta timu yangu hapa Nyanza. Na tutakaa hapa kwa wiki moja mzima. Tukiongea na watu wa nyumbani ili tutembee pamoja. Bali nataka 99% ya kura kutoka hapa Nyanza. Mtatupatia sisi? Mtatupatia sisi? Asanteni sana. Asante sana Your Excellency the Prime Minister. Asante Mama Martha Karua kwa kuja. Naomba nimwalike pastor aweze kutufanyia maombi na tuwe watulivu tafadhali. Maombi ikifanyika mgeni aweze kutoka ndio tuweze nasi kuongozwa. Asante.
Naomba sote tutulie ili tunapoomba wageni wetu watoke kwa heshima. Shall we bow our heads as we pray together? Ngosabatore. Mungu wetu na Baba yetu uishie pahala pa juu. Sifa na shukrani zote ziwe ni kwako. Asante kwa sababu umekuwa pamoja nasi tulipoanza kikao hiki cha maombolezi. Asante kwa sababu ya yote ambayo umetufanyia, kwa kushikilia anga, kwa kunena pamoja nasi na wageni ambao umetuletea. Sasa hivi tunapoteremka tuweze kulaza mama na wageni wetu wanapotuacha, tunawaweka mikononi mwako. Familia ya siku ya leo ya Asanyo uweze kuwabariki, uweze kuwafariji. Viongozi wetu walioko katikati yetu wanapozunguka katika nchi yetu ya Kenya, vile vile tunawakabidhi mikononi mwako, uweze kuwabariki. Kazi wanaifanya sasa hivi Kristo, tunajikabidhi mikononi wote. Asante kwa kusikia maombi yetu, ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini, na kila mmoja aseme amen. Asante. Tafadhali tuwe watulivu wageni wetu wanapotoka, tusitoke hivyo. Tuwe watulivu tafadhali. Tutulie wageni wetu wakitoka, wakiongozwa na gavana wetu wa jimbo la Kisii, His Excellency Governor James Ongwae. Wanapotoka na His Excellency Raila Amolo Odinga, naomba tafadhali tutulie kama vile familia imetulia. Pastor, utatuongoza vile ambavyo tutakuelekea kule nyumbani. Na si zote tutaenda kule nyumbani tafadhali, kwa sababu nafasi ni ndogo kidogo. Wengine tutaenda huku, wengine wetu tunashukuru kwa kuja hapa kwa minajili ya kuomboleza pamoja nasi. Tafadhali tupe nafasi wageni wetu wanapotoka. His Excellency the Prime Minister, Mama Martha Karua, mawaziri wetu pamoja gavana wetu wa jimbo la Kisii Gavana Ongwae anapowaongoza kuondoka, tafadhali naomba tutulie. Pastor, naomba uje uweze kutoa ratiba vile ambavyo itakavyoendelea. Asante. Nashukuru, asante sana. Naomba familia pahali mliko mketi, kwa sababu baada ya wageni wetu kuondoka tutahitaji familia, tutazunguka pamoja kutoka kwa tent ile ambayo imebeba mama, na tutaenda pamoja hadi boma. Tutatulia tuliko kama familia tafadhali, because after this commotion we are going to go down at home together. So family, don't leave where you are. Mbia mona sebali bacha kogo mbie nkeye ekere mokogenda mogenda bia taribo nstoraga ni asenka igotoko ninga moe familia ya maskani ekere bagotirimbuka guchinka tigo monene anyare ko basesenia mbia mono. Ekebande nkira gesirete kerikire nga Dennis Kaunda Onchiri. Dennis Kaunda Onchiri ochiche ondiginkoe na onda ase ejuko ya bagani.